Assalamualaikum wa Agies Corner na ngeen def naka seen Thursday ñëpp xam nañ ne Thursday moom mooy hot seat bi only if it's rescheduled or cancelled then we bring it on another day or it was not working. The internet was not working. It was not on our favor. So guys, ma nuyu leen ku nekk seen tur ak seen santa wax leen ne tey moom kan laa fi am muy YD on the hot seat ngeen may ma isi YD nag dugga si ñu commencé waxtaan bi ask some questions fans may get to know who is YD ñi ko xamul tamit si gam music industry bi jota xam tamit kan mooy YD mu ngi nii nag moom ma ne ko ne YD dugga si na asalaamaaleykum YD welcome to Agies Corner ma dalal la nag nga dal nag nga dal na parce que hot seat bi la te toog bi dafa war a tàng sa kaw waaw mu ngi ñëw na guys ma wax leen ne again hot seat bi la mais leen ma tuuti rek I've got a friend of mine ku bugga seetaan show yi YD bi ngeen ne ma seen ko YD mais just give me a minute I've got a friend of mine who is not on Facebook but wants to watch your hot seat so dama ko bugga seen link bi quickly rek on WhatsApp waay di bam façon dégga nga du dégga na ba indi Bluetooth speaker loo bëgga rek mu ngi ok noo ko bëggee rek mu ngi leer nag mu ngi leer yaa ngi leer ba nga man moom le boy nga man suma mbir man ku xam YD rek xam na ne YD day leeral no lu nekk suma lu nekk dafay leer day leer ma ne ko baadu lay waxati na lay leer YD, welcome to Agies Corner. Madalala, this is your first time, and I have to also apologize for having you wait for the hot seat for almost 2 to 3 months. This is what I always tell my viewers. Ne artists doing the next week wala week B, they've been on the list for a while. I have to apologize because yan ham ngeen num demee si suuf queue bi daf dee long. So I have to apologize because munoon naa nekk loo xam ne ndeysaan dama laa koor rek ne la ñëwal next week nga ñëw next week. Why having to have you wait for 2-3 months is a long wait, and thank you for your patience pour xaar tamit for this because su nekkutoon keneen mun ngaa give up ne xay lii soo rek la lu tax ma war a xaar for all these months. Thank you very much. Ma bàyyi la nga nuyu suma gaay yi ñu commencé show bi. Assalamualaikum everyone. Ma ngi nuyu képp kuy seetaan all the Gambian music lovers, fans, YD fans, Agies fans yi tamit xam nga. Ma ngi nuyu ñëpp xam nga Malibale Kunda fans yi ma ngi naan nuyu. Waaye comme noonu la way Agies, but we all know how it goes. Like music is not something easy. Like so xam nga soo nekkee koo xamante ne yaa ngi host big platform bu demee nii xam nga yaa ngi am kiw bi gudda bu mel nii xam nga depuis si Casamance bee waaw mënuma la ko explain so one have to be patient so moo tax ma ngi patient all that while ma la doon xaar teguma la pressure so waaye dama understand ne am na ñu ma si njëkkee balaa man so xam nga so I had to be patient ba suma time jot because yaakamtiwuma dara man suma life noonu la but I appreciate now everything and I'm so grateful, I'm honored to be here honestly YD again thank you very much comme ni nga ko waxee rek because artiste yi tam dama leen dee mun a call hey loolu dafa yaaga de am like no bro keneen mooy ñëw in 2 months time te mu ngi fa yaaga xam nga munuma cancel kooku pour yow nga ñëw because it's just next week so just pour ñoom tamit ñu dégg ko noonu it's not fair YD léegi ñu commencé dem si show bi YD ñu bari dañ dee gis YD on the internet knowing YD ñu bugg a xam tey YD kan mooy YD balaa ñuy start dañ bëggoon a xam why YD ak lan moo nekk sa YD moo nekk benn young promising artist koo xamante ne since 2018 bu ma amee suma breakthrough si nga même music scene bi ma ngi drop banga upon banga ma ngi nekk koo xamante ne dafa over unique si scene bi understand though mais loolu yeneen things yi du dee jar pour nga explain ko but then I've been fighting for my career and then with the good people I got in my circle and ñoo xamante ne few people ñoo xamante ne ñoo tam ñu ma jàppale xam nga ñu ngi foofu ak man understand nga so but then ma ngi nekk koo xamante ne daal dama over unique si Gambian music scene bi sooy xool YD na nga ko xoolee comme Mr Dunia bi comme ku gën a
wow, ku gonna baat aduna bi yëpp ku daha aduna bi yëpp lu moo def man that's how I look at myself, you know. Even music scene bi ne waxuma la Gambia dama dee wax Gambia, some people they got me wrong, man maa daha aduna bi yëpp rap laa dee wax, you know. So maa daha aduna bi yëpp man lu maa def, so ma gomee nga gomma then you know you are highly welcome to my world, you know, nga ñëw ñu dem, you know, ñun man confident boobu laa dee demee and whatever, so dama over you nekk si Gambia music scene bi, you know. Yeah, ku mooy YDEE. Lolo, I'm not so lot of why, like, it's just the confidence for me. Like, the whole music scene, I have YDEE sitting right here, right opposite me. We want the more that Hagami. No, YDEE. Aduna bi yëpp aji. Aduna bi yëpp aji. Yaa ngi mistake man aduna bi yëpp laa wax. Gambia dafa ndaw. Wow. I love the confidence in you. YDEE, so then we're gonna have your lan moo nekk sa real name beside YDEE? Yeah, okay. Duma de publish my full names in social media bi though. I'm sorry for that. But mun na laa wan ne xam nga turi yaaya dañ dee saw comme man sama former président bi. Okay, man yaaya laa tudda daal ñëpp xam na loolu, you know, suma tur bi yaaya la and then the rest suñ amee interview, you know, yeah, nangu naa jekkale nangu naa dem more into details because if you artist la yombut, understand? So some people they mun a pick sa yenn details, you know, ñu mun a am access si leena wala mooy loolu comme ñun si wool bu ñu nekk dafa lëndëm, understand nga aji, so but then still yaaya laa tuba ku munta ku bëgg a remember suma tur nga xalaat former président bi xam nga ñun suñu mbir du yomba yaa jame di baalal kenn. Yeah. So waaye dama bëgg a wax ne kon for example comme ni ma ko waxee hot seat bi la dafa war a tàgga seen kaw dama bëgg a wax for example ne tey su yeneen artistes yi wala yeneen nit yi nga xam ne laay kuñ la déggee sa full tour dañ laa war a mun a def dara loo xam ne full tour bi la ñoo jël rek jam YDEE korte bu toog benn place. boy aji boy comme ñëpp xam nañ Afrique naka la mel ba su ma ko waxutee sax ñuy seetaan gars xam nañ Afrique naka la mel wala su ma bañee wax dëgg bi sax dal na keneen man sax mooy loolu boy léegi-léeg ma go through yenn difficultés yoo xamante ne mënumaa ñëw si media bi ma explain ko understand nga yeah ever since ñeneen dama dem YDEE gëj na laa dégg sa carrière nu mel nii xam nga ñeneen dañ defa ne ko maa nekk di careless si suma boppa man maa bëggut a génnee songs man naa waaye dafa am yenn ay things yu dee happen suma life yoo xamante ne mënumaa ñëw si internet bi ma wax ko ma wax ko anybody sorry understand nga so lii rek la mun a def ñu sutura suñu boppa xam nga yéenay comme we say less, you know, maybe we do more work say you know on fa def YDEE xam nga lu ma ja confidence bi des na man bala ma doo xam ne confidence bi mu fa non confidence ba ñeme pour wax tur bi ne dem leen def leen du leen ne aji non ok donc ragaluma kenn moom wax dëgg yàlla moom ragaluma kenn moom understand nga yow xam nga loolu man yàlla rek laa ragal man su passé rek yàlla rek amut kenn si aduna bi kuy wane yow yaa xam ndax président nga yaa xam ndax malayka nga buy dox si dëkk bi buy man suma yoon nekku si understand nga ragaluma kenn ñëpp xam ko xam YDEE xam na ne YDEE nekkul ragal understand man nit yaa ma dee ragal kay man du ma dee ragal kenn so loolu la daal comme confident bam fa ba yow loo ma laajte rek man naa la ko woon naa ko toj si yax yi wala si diggi yax yi marto bi lay dóor si diggi boppa yi dem yow xam nga naka la waaw hot seat bi tey da nga war a ñaaxa man yow da nga war a ñaaxa tooy xep man warut a tànga suma kaw de hot seat bi sama kaw la war a tànga man yërëm ma rek man jigéen laa yërëm ma waaw yërëm naa YDEE loolu am na solo torop YDEE dañ bëggoon a xam comme que wax nga ne bëgguloo wax full name bi I respect that and we can move on YDEE dañ bëggoon a xam basically a little bit about YDEE fan nga juddoo fan nga yaroo fan nga demee school because the first time most of the time when I man suma boppa when I hear you speaking Wolof and the other time I heard you speak Mandinka I was like huh kon ni nga déggee soose and you said like xanaa bi ma first waxee you were like yeah I speak both Wolof and thingy I was like oh wow I never knew so then we're gonna have a little bit about your for judo for yaroo for demee school until the level of schooling you stopped. Yeah, and one thing about me, you know, I consider myself as a Gambian, innit? And I'm not racist when it comes to Gambia or tribes or whatever, like, because understand, man muna neka Pul, suma neka Lee, suma papa, suma bajan, so I mixed up with everybody, understand? Dama de laka Olof, on the same level, dama de laka Mandinka sources. Yo chama social la de suma music. But yet still, dama de muna release yana song. Sama yo do de muna diga suma yana song Olof because promotion bi suma site dafa des nekkul man Gambian promoter si yëpp ma dee promote loolu dama ko dee wax fu nekk understand ñeneen dañ dee lem seen geen yi toog si su ñëwee si yëpp YDEE nii lañ ko dee xoolee rek because ñu ngi consider a lot understand so waaye man dama nekk artiste boo xamante ne Gambia waruñ maa foyee comme waruñ maa jéem a underestimate wala ñu ma understand dama nekk koo xamante ne su génnee dara ñëpp dañ si war a jàppa ñu promote ñu pousse ñu xool ne comme ok suñu doomi Gambian la su nekkul fii sax wala su fay woon ñun suñu artiste sax maybe dina am mën a am breakthrough mu yóbbu turi Gambia feneen understand
So this is how we should look at things. Like man, I'm not racist. Okay, bir kamala judo. Understand nga yaro fa ma yaro farato. Understand nga def dama demone bir kama jam sala do resma primary school grade 2 ma joge fa dem faratu kokum something like that. Ma nek fa tamit joge fa dem ci suma mam farafeñe stena farafeñe sax. Understand nga ma ngi sté won Murtani dem farafeñe primary tamit janga fa joge fa ñëwaat farato def mindaw. Understand nga so ma ngi won mindaw senior secondary school fofu la nekkon ba grade 10. So sila am yena complications ak suma guy teachers yi and then am sila drop out of school so ma focus in music bi football la won sa way so ko waxe xam nga wa farata ñoo xam nañ ma bu baax you know so ne Santos ku nekk xam na Santos comme ñu bari they were hoping like comme man time bi dama nekk pro wala nekk comme ñum laka baro mom understand nga ma ni aji suma la wone suma football aji do ko go aji suma la wone suma ball fi ne rek aji da nga joy aji da nga wone no ki nekkul Gambian way I'm not doing this like mana What's it the water time? Nga ni man nga buga entertain. Di ba ka nabu? Di ba ka nabu? Yaw harek. Di ba ka nabu? Aji man squad bi sa mun naa fa appelé aji man squad bi ni kon sa moy lolu ni kon African Cup of Nations bi def naa fa lu garaaw ni kon ñepp xale yëpp ngay tuddee seen boppa yaaya mala wax lii gomma ñu ne man dama danga man tey laa gis ku ma gën a danga si waxtaan bi la rek aji waaye di léegi dama bëgg a xam wala dañ bëgg a xam yow lan nga def parce que wax naa la hot seat bi fii la dee leede yow lan nga def min daw si school bi ba te si yëpp ñu pension la jox la leave and retire ne la demal boy da nga gis ne ok problème yi du jeex la aji because dafa de time boobu noonu ma ngi am benn gang farato superstar ñu xam ne gang bi daal ba ga dem bari affaire boo xamante ne man su ma amee problème bu ndaw ak benn nit si school bi sax after school da nga ci man yaa ngi ñëw ak seen jaasi yaa ngi ñëw ak seen lii yaa ngi ñëw ak seen lali di riitee beneen groupe am nga di defaloo ba loo xamante ne daal mooy loolu mënuma stop gang bi te gang bi mën naa yow mën naa ñoom mën naa wane ñoo bokkante yaa bàyyi understand man ever since depuis suma time xale bi ma ngi nekk xale bu ndaw man I was part of gangs so man gang yu dem di def lu bon de but then man suma whole life man loolu laa xam i break dance la ñoo def but everything su lu ma nekk gang la gang yëfi gang leader daal daf ma yàggaan ne ok ma ngi tabat few people ñu ngi fi ñu ngi stream gars yi farata lañ jógee gars yi they will understand dañoo relate story ma explain nii ma ngi am ñu mel ne ñoom is ñoom sama time gars yi xam nañ sama time farata kenn ko dee du ko dee yëpp ma ngi am Birikama ñoom Dembo you know comme mooy loolu ok ñoom Prince ñoom Mili suma koto yi comme dafa bëri so ever since daal man mi fi gang daal mooy loolu daal yàlla noonu la ma bindee understand so su ma amee tuuti problème si school bi booy dañ lay ñëw after school yeba gaañ kii karab su after xam nga monde bi man su ma ñëwaatee si school bi dama de dañu suspend ma wala ma am problème si school bi wala understand af ma xëy ni so noonu la fa dee demee so after ma train ma stop loolu noonu yëpp waaye after ma naa tias yi léegi dañuy am complication léegi soo ñuy yaa ngi nekk xale nekk loolu yaa ngi yàgg nan seetaan mooy loolu yaa ngi seetaan YouTube vidéo American li fi nii nga ñëw ak sa yuutal ñoom lekkoon loolu téye la si léegi ñu si sa jacket nga ne da ngaa mooy loolu comme problème yi daf dee xala bëri daal dafa bëri problème yi ma am si school bi dafa bëri léegi cepee bu nga maa yàpp ñu ne damaa wax si classe bi ñu génnee ma ca bi dóor ma waate ba pare ma sar la élec monde loolu mun a ne loolu tamit ñëw nekkaat beneen problème mooy loolu beneen problème moom mun ta solve guys, this is why I love the hot seat because I bring out the best out of your artist. So now this is the YDEE, the controversy. The problem. Honestly, like come small life dafa yaga am sama nonu nak. Yeah, even right now so ma nekké ni like comme suma music scene bi like mënuma la wone comme dama am gang fi way okay man fuma dem man ghetto ba ma choose sen boba. Motam most of my songs like I take it down to the street like understand comme yefi chono life like explain wala boy dañoo go through so xale suma benn track dunia ba ñaaming ma la wane kanalo kilo ba daaming understand ma dama am experience lu ma experience yi fi fight gang yaba yi dafa bari dafa over bari understand so lu ma gis suma bot comme depuis ma ngi nekk xale dafa bari first time fural su amee Birikama gars suñu doora di gaañante suma yaay daf day daw ba si police bi suma yaay bu ndaw ma nga gis ndem saratu yu man moom moo bokk suma yaay si moom mu ngi like mu ngi seetaan suma yaram daf dee war a daw si police bi su génnee toj ne fa boppi nit wala nit daf dee daw ba si police bi dem seen nam man nekkuma fa because moom xam na ñun naka leen mel understand dafa dem kay ne ko no superstar gars yi tey ñëwoon si fural bi mu ne alhamdulilah mën na nelaw all day because si loolu leen day nekkat ëllëg ñu gaañ suma boy bi gannaaw ëllëg comme xam nga so moo tax ok su ma nekk si na controverse si Gambia music si mi su ma dégg ñuy wax comme dafa ma lay melal ni comme dama lay naan bu sedda rek ma dem tëddi aji man awma temps yi wax yooyu man dama mag léegi okay. Kuma 100 show be the moment, but because like we do see you guys and like the love and the thing we just paint you guys so perfect. Like who that
YDEE, I'm a fan because song bi Jandi Betala ngeje. Dama deglu song but I don't know why, but it just touches my soul. Like I've loved this song since when you, and I like the fact that this song is painted black and white for some reason. I don't know who came up with that idea, but they gave you the perfect color of the song. So I'm a fan of YDEE. So again, YDEE. Yeah, honestly, that video was produced by this guy, Pamatar. And G contributed a lot in it because by then I was in Team G. So shout out to my brother G, you know, more love. So Lola, because and then that song now I guess na man dem fajara da dem kam minka ñom audio ten studio on man kex ñoron anda so that the kex the rapper. So dem studio lan joge wax suñu wara ñu decide pour finance studio fofu nonu ma so ma dem teda dem na be teda sax ma dégg minka mu ngi play ben bit tendeng ma ne ko hey bit bi daf melni sa walal suma soul bi la dee laal bit bi dafa mel ni man bit boobu mënu maa waste time sax mi ngi ko jël bit boobu jox ko kenn understand lu ma la wax dama feel ne this bit is meant for me comme mënu ma koo muñ dama jóg ma ne ko ne mi ngi ko kan moom bit bi mu ne ma non bit bi ma ne ko bit bi man dama ko bëgg dama ko record ji daf ko understand ji daf ko fay whatever because ji loolu ma wax so any beat anything any studio nga dem soo bëggee recordal man su ma ñëwee I will rest the case understand noonu laa doon joowee team ji mu ne ma yee mu ne ma soo bëggee nii nga ba pare man tam artiste am la man dafa ma over all dafa nekk producer boo xamante ne dafa am gëm-gëm si man understand so mu ne ko ne yee mu ne ko ne Minka boy mu ne ko bii dama ko overloo mu ne ma ok yow teddal suba soo jógee ñu seet ma ne ko Minka man lii mënu maa teddal suba man lii léegi laa ko bëgg rek mu ne ma no but you have to get your lyrics ma ne ko ne Minka non man ma def ma ne ko laajteel ji man I don't have problem with that dama war a bind ma ne ko man su ma bëggee song mu ne taxaw si mic bi léegi ma record ma bëgg rek mu ne man seriously aji song boobu noonu laa ko recordé man most of my popular songs song yi gën a big su ma dee dem ma bind ma waste time because daf dee jógee through my soul daf dee jógee si man lu ma war a wax daf dee mel ni dafa am ku ko dee dugal si man den ma génnee ko so I don't have to go on practice or study mel ni nursery school artist wala rapper yoo xamante ne suñu waree génnee song it takes them 6 months 7 months man ne meluma noonu su ma amee feeling pour def dala rek at that moment dama ko dee deliver so noonu laa deliver sa boobu Minka couldn't believe it bu ma am dem na ba si point xaw ma 4 bar moo ma desee mu ne ma foog nga relax because yaa ngi ñaaxa yaa ngi soona ba suba ma ne ko dama ko bëgg a complete balaa maa tëdda su ma tëddee rek damaa jógaat ak different vibe bëgguma loolu so that's how that song came up. YDEE loolu am na solo torop just again to continue dañ bëggoon a xam YDEE yow lan moo la inspire as the dëgër boppa YDEE that we just had lan moo la inspire to have to say okay you know what I've stopped going to school so I want to do something ndax danga mag ne bëgg a nekk rapper comme ni nga ko doon YouTube videos si Chinese film yi Indian film yi nga doon seetaan ndax yooyu ñoo la si dugal wala nit nga gis rek mu naw la and you said well I want to be like that person. Yo loolu bokk na si lu ma inspire but ever since man musique dafa yaaga nekk si man aji comme dafa yaaga nekk suma soul bi comme duma ko dee mën a bañ a def amana time jëli baa ko yaata su ñëwee suma koñ mu play fa wala ñoom taata dinding yi nii pa boobo ñu ñëw ñu play suma koñ ëllëg kenn du am jaama suma koñ man dama eew man tam ma def comme gars yi doon def indi suma ay pot ñi ñooy nekk si band bi xam nga ñu organise suñu yëpp karang si naaj bu tànga bi foog ma def loolu comme musique dafa nekk si loo xamante dafa nekk loo xamante ne dafa nekk si man mënuma laa wax ne sa aji sama man kañ la musique nekk si man waaye den ok Lil Wayne bokk na si ñu ma inspire si musique comme Lil Wayne Weezy American artist boobu noonu ñoom Lil Bow ma nekkoon xale gars most of this suma sorry guys ba xam leen ne Gambia la nekk so we will have the network we go call is right now here and there suma mère ba ma nekk di call yi sax dafa mel ni dafa yëg ne man na wax turam ci leen dere dañ dee xam ba nga nekk live ñu la call every time I don't even know. So understand, Weezy bokk na si ñu ma inspire and then I've been listening to Vybz Kartel a lot. Kartel bokk na tam. ñu ngi ko dañoo xaar ba nga nekk live man do not disturb laa di def kenn du ma disturb. Sorry guys ngeen men may YDEE mu ngi am music style music when calls come in daf dee mën a stop. Benjamin Daddy Benja bu suñu bala Ghost man tamit contribute na a lot you know mi ngi woon hit to kill you know man na rula gars bi ma nekkoon xale dañ doon expect sama bëgg a iga gars yi ma boole da nga ndaw mu ñal after ak yooyu noonu understand nga yow bindal lyrics man tam dama ko dee musa faate you know yeah but musique bi ma ko doon def aji dafa yaaga ba ma ngi nekk teenager ma ngi nekk xale bu ndaw you know. Oh we go okay that's nice at least maybe that's why we do like call you guys here to ask you these questions because then they jékki-jékki rek gis ngeen na woy why di xamanda yama dégga because man nekkuma di la gis bu baax I think yama dégga
yaa maa gis ok su nekkee ne mun ngaa def sa téléphone bi do not disturb nga xam ne call su duggee waaw ba ma def ko noonu sax bëggoon naa koo def noonu waaye dama fàtte good seet naa ko def noonu ever since waaye dama fàtte balaa interview bi di door ma nga karab rek ok waa léegi ci lal yaa ngee ñaxaare te hot seat bi xotangut boy lala wone xam nga si tàngaay leen nekk Gambia laajteel gars di ko wax ni tàngaay aji YDEE again ñu dugga si biir show bi YDEE bi nga ñëw num tudda si music scene bi ñu bari gisoon nañ ne G moo la sign on under his label team G dañ bëgg a xam like yow how did that came about naka nga bitee Jibu Bala Gaye ba yeen ñaar ngeen am the conversation then Jibu Bala Gaye mu sign la under his label. All right, okay, man. I used to see G on stage. Like, I'm from the big camera like this before that incident happened, right? And then after that, there's this one. There's one guy, one of my brothers staying in Pipeline. Edie Boy was the one, coming to my ends, in Ladakuna, Germany. Always, he's a good brother to me. Every day I'm saying, boy, my deglu song. Ever since that, bro, I've been, trusting me, and he really got big hopes on me when it comes to this music scene and all that. Dafa overreach my talent. So boy, tay si doone xana nekul di record man ko ma ngi record li la record lu es su ko deglo and he feels so impressed like chapan suma naka ay wish yo nga am kula sponsor boy YDEE dafa over graw boy ndu bi dafa graw de fu mu dem tok rek daf dene xadi wax suma mbir fu mu dem tok daf day wax so bena de mu delu fele ma sen ko suma yena songs mu dem Pipeline diko fa play rek ki dega ko Dugi, and Dugi was too close to G, and then Dugi and G muna na ñom ñu nan job, and then there was EP summer mixtapes of G that Dugi produced, and he produced a whole lot of songs of G stuff. Yeah. So non la fa demee mu déglu loolu so mu ne ma xaaral so mu jël suma songs yi mu yóbbu ko Dugi mu ngay play Dugi mi ne ko bi kii wandola fekk ma ngi jota record may lu tàngale loolu sa J-Life moo ma ko recordal si studio bi K-Fly ko loolu fu la ko suma songs yi K-Fly mu ne ko kii ban doola boy sa am ne ko boy kii beneen doola mu ngi kunda boy DC boy foofu la stay no bi dafa overground ni after Dugi jël song boobu déglu ko rek mu ne ko boy joman no man Dugi ngi am studio mu ngi nekk big producer so noonu la fa demee, and then Dugi call ma benn day fan naa xam nga Saturday la sax xam nga si weekend bi de mu ne ma boy si loo nekk ma ne ko kan la mu ne ma mën la Dugi fekk man yaaga naa xam Dugi ma ngi like beat sami sax da nga ne boy caa kañ lay toog ba mën a afford beat si Dugi boy dégg ma am si call bi ne Dugi la kii Dugi la boy ma ngi over kontaan waaw moom mu ne ma dama bëgg nga ñëw studio ma ngi déglu sa benn song ma ngi over ne so ki la nga ñëw studio maybe na mën a am lu ñoo def yu noonu ma ne ma ma ngi over cool ma over kontaan si loolu ma so ëllëg yow lay def wala tey sax yow yaa ngi firi tey ma ne ko xëy tey sax ma ngi firi ma ngi am benn BMX bag bu ndaw boobu laa dee paak boobu laa dee ronee suma ting si dëkk mu ne ma boy soo firi ma ne ko xëy Pipeline ma ne ko naka tudd estate fii nii Black Links ak Kunda Jaman ma ne ko loolu foofu soriwut ma ko bàyyi ma añ rek ma dóor suma supa rek aju suma kaw baat bi si naaj bu tànga pedal rek dem si studio bi so si laa commit and then ñu wax waaye by then moo tax moment ji ñu na jéem a arrange something like a label xam nga ñu ne boy suñu amee naan doo yu am talent mën a def nii dara nii mën nañoo gaada gaay ñu open up a label team G label fekk moment ji ñu si yooyu so bu ma gisee den mu ne ma ne boy mu play ko suma gën a song mu play ma beat ma freestyle mu ne ma ne boy mu over understand and he was down with everything I did so mu ne ma léegi lu ñoo def da ngaa dem ba Friday nga ñëw so Friday balaa ma doon ñëw fekk moom am na ak wax ak G wan na ko suma yenn song si so G tamit was impressed, he was really willing to work with me so ma accès that time waxuma moom sa G laa wax mu ne ma ne dama bëgg a ibi label so I've came through your songs with this guy from Dugi so I'm really impressed and I would like to start up the label with you and blah blah so on I was really impressed because man time boobu sax pour war a fay benn track dama war a dajale baxa it takes me months léegi pour banaa maa am lu ma bëgg pour dem record songs ne ko ma di liggéey so mun ma fi ne lii will boost my music career but lii shortcut la pour man daal understand so ma jox G go ahead and then mën a am moom ñu dem suma side mu wax suma maama nga wax everybody so that's how we get to start everything but before it was a verbal contract loolu na gis song yoo leen doon gis time boobu defuñ any paper signing ak yooyu noonu understand so noonu lañ doon joobee after in 2018 lañ start the sign contract yooyu noonu noonu la fa demee
waaye di loolu am na solo torop again gis nañ la rek si labeli G under G's management but xamuñ naka la fa demee so dañ bëggoon a xam boo leen demee ba nga xam ne sign ngeen contract what benefits nga amoon under that label like the luxurious life did you live any luxurious life boo xam ne you enjoyed working under Jibubale Gueye? Okay, that time I can't lie. Never want to live any luxurious life, and I was just on the grind, because I'm a G-Lo advice. You have to stay on the grind, and then whatever is gonna happen is surely gonna happen. But right now we all trying to help each other. Understand? I'm a Gambia level name. Understand? Yom G tamit dama am that feeling there. Dama am that feeling that G tamit not try to help ma. Come dama am help. Maybe waxul mako sa, but then maybe mon tamit amut lu mu buga yépp. Understand? Pour mën a investi man def ma that perfect artist booy jëndal moto jëndal kër comme nit yi lu ñu dee expect si label understand so ñu doon work like that and based on understanding tamit xam ne ok man gis ma seene G got his name out there and then gis ma seene at least num daw no dina am attention people will pay attention on me like ok nen si kii la mun understand so man tam with that period of time ma profito def lu ma def and then ma make things wider and then it turns out to a bigger audience understand nit yi start dañu gën a déglu and then crowd bi gën a rëy and then G himself gain more respect through that so noonu lañ doon liggéey but then waaye live na luxurious life tamit bu bëri because doon mën a nekk si hotels léegi and time bala ma doon seen bu ma nekkoon solo du ma doon def loolu mënuma afford pay hotel mënuma affordal suma boppa video so man I gis suñu signing it was more of boosting my music doing music videos for me mu doon spend baax suma projects he wasn't spending money on jëndal ma Rolex what you share wala understand nga moto ak karab noonu leen doon def daal ma producer ma suma music suma videos and then when I got my name out there ñu def bigger shows then loolu yëpp mën na moo happen in the long run. Waaye di loolu am na solo torop just to take you a little bit back dañ bëggoon a xam yow yaa ngi doon was a struggle a little bit of it so I was going to come to that but you mentioned it a bit man na wax dinaa doon laaj si question si yow sa struggle as a musician what did you go through pour nekk a musician like the pains the struggle to get there to be a musician that you wanted people to see you the financially emotionally mentally pour nga yóbbu ñu through the journey bi nga struggle as a musician before nga meet G to get to be under his label. Loba pour ma jot G to be on his label. Yes. Before nga join. Okay, bala. Yo, okay, my life. Yan before G nga am be bala nga ko meet Musa. Understand. Sorry, understand. I got it. Yeah. Okay, Punane, it has been tough days, and then because even pour Baha for them to studio was really tough. Like understand, I neck loaded job, so there are just few people that what I mean would like to contribute and Japalela, Johla Baha, Puruyonga them. I just got this bro like King Abs in Brikama, Asubaba from Farato, and this guy to Ablai Jalo, I think he lives in Farato. Okay. No, you don't contribute like the major bar. Sometimes we get them to studio, but every time like they like a guy. Kisuma definitely, and the other time I have to go to the other one. Okay, another time my water struggle as my boy. Understand? So Lolo was really slowing me down because dafa hard that aji my Lolo, and then upon my festival, we try on about 2 years. Them pour war a mën a bokk si queue bi dafa am queue bu gudda bu nekk pour freestylers ku ñëw freestyle si ground bi balaa suuf bi di start understand so try naa nekkoon naa si loolu ñaari at dama dee dem ba queue bi xala jege rek gars yi nañu korko ñu ne ko non ñoom exma ñu ne suba ngay ñëw door understand so last year ma fa demee dama teel a dem and I was hoping at bi moom dama ko make ma dem ma ngi fàttali ko man ak Laari ñoo fa nekkoon Laari Brikama artiste la suma koto la Bricks man ñoom ñoo fa nekk moom mu ngi jox suma kanam so ñu leen dem si queue bi dem ba léegi man maa nekk si gannaaw Laari dem Laari was up and he was doing his thing ma ngi xut ne léegi Laari su paree rek man la understand queue bu gudda am suma gannaaw waaye Laari dafa wàcce rek gars dafa close so ba ngay ñëw start understand so loolu tam moo ko dee mos a fàtte so man ma ngi noonu that day ma ngi open yaakamti xam nga boy pour at least boy ma ñëw ma sell suma boppa understand on the open mic platform and all that but then that day boo tam moo ko dee mën a fàtte loolu comme
loolu dafa create gaañu bu mag suma biir xol bi understand so loolu tamit was part of the struggle so dem naa through a lot wax naa ak nit yu bëri understand nga so lu bëri laa def daal aji lu bëri yoo am yoo xamante ne sax mënuma koo fàttaliku waaye dafa over made like being down there before I met G so but when I met G things come easy like smoothly and then xam nga boy mu doon dem nice yeah appreciate naa effort bu mu def ak everything because man kenn si pax bale woon noonu dafa over na made tamit honestly yeah YDEE loolu am na solo torop just to move on again to another question dañ bëggoon a xam tamit because gis nañ ne time bi nga nekkee with what's it called again team G attack tamit mu ngi woon with team G dañ bëggoon a xam ndax yow yaa fa fekka attack ndax attack moo la fa fekka okay attack moo fa fekka attack moo fekka team G and then ma said man dama door team G si next year the following year bi dama fa attack fekka yeah okay this night you alongside when you were with team G you were with attack at the alongside the team so and recently we don't see you anymore with attack so what happened to your friendship between the two of you or you guys were never close or you guys were never friends man ak attack we were really close like I've been sleeping in my house like everyone witnessed that like suma koñ la def na jaman everyone knows that attacks his gang his all the niggas that surround him they are my close friends you know what I mean we like family on everything you know what I mean but then dafa am yenn yoo xamante ne comme xam nga nit ki tamit understand sa xel moo war a mutali yenn yi understand man nit ki am na yoo dul xalaat man du ma mën a ñëw man la disan man ma ko dugal sa xel but then man attack lu ma xam suñu diggante mooy jaama moo fa nekka and I wish him all the best on his career understand nga dama dee over content su ma ko gisee xam nga boy people started attack understand man he like come finally made his dream understand they over happy si loolu because we were there ñun xam na la leen dee waxtaan understand nga comme si lu bëri lañ jaar maanaam moom ànd nañ studio fanaan nen duga nen dox nen dem nen marché def na lu bëri understand so but yet still daal comme jaama rek la xam sa ene si carrière bi understand yeah and I'm still happy like with his career ak everything time to time suñu gisantee dañ dee toog ñu waxtaan nice suñu tasee léegi ñu toog comme suñu léegi dañ dee mën a namante ñu tasee des place comme ñu tasee si place daal dañ dee mën a am like a whole 1 2 4 hours sorry guys ngeen may ko rek network bi la mu dellusiwaat hello yaa ma dégg hello yaa ma dégg yeah okay yeah loolu I think that still you were network bi nga xam ne there but I think duma dee dégg bu baax dégguloo ma waaye ma nga dégg léegi waaw okay yeah basically mu ngi xaloon na get stuck somewhere but the message is clear anyways YDEE sama mère ba nga nekk call bi léegi sama pare na ko call ba da nga waroon a taagu sa mère bi nga wax ko da nga am interview di laa dee wax te dama ko faatee wax te déggoon ma every day sama day call every day dañuy wax so ma ko bëggoon a call sa àll moom is boy moom is YDEE loolu am na solo torop comme ni ma ko dee waxee rek buñ leen gisee yan together and we don't see you guys anymore the question prompt and everyone literally will be like we've been seeing these people together and we don't see you guys together anymore so man dama dee wax ne daf dee baax ñu hear ko from the horse's mouth because all the time ñun hear say leen de wax diw lii moo xew kele mu ne nii kele mu ne te xam naa yéen seen boppa da ngeen dee dégg rumors yu bari so it is best to have you sit here and tell us whatever it is you want to tell us. It's a very important question. It's a very good question. YDEE li nga wax am na solo torop YDEE basically a while back yow yaa ngi nekkoon a very high hope in the music industry like when YDEE came out everyone was like here is a future of the gam music industry because of the power the energy you came with mu dem for a little while you jékki-jékki rek déggatuñ la nga dem quiet and your music career went down little bit down the hill so what happened there ba yow nga went quiet all the time comme mooy the same thing loolu explain yaa ma dégg okay with the time ma nekkoon team yi level like
every month there's a video out. Every 2 months, understand? There's a video, there's a new song out. Understand? Ligue bang consistency bang on point. Understand? But then after getting off that level, I had to put myself together. I have to come back to that YD solo artist mood and all that. So when things were a bit crippled, so man can't understand. So I wasn't that financially strong. Put my push things you come G couldn't push it. That was the only problem. But then it's not any problem like YD dafa not be because of art of lyrics or because of man come dama gisul comme nga legoli dama dem na wax li gay fa ne YD dafa yawaate because dafa am ben artist bo demale comme lolu fan love la I don't care about the fans. Any critics from the fans or whatever they say, it's not really important. Man suma waxale artist bi lay wax suma waxay artist su mu ta gëna ñu waxa man any fans bu wax rek lu daf lay melni comme ko tohin dox la wala ensemble. So comme la wone Gambia gisuma ben artist man bu ma ëpp talent ensemble dama ko gisul ensemble nekuma di wone artist nekkul fi wala artist mënul dara waaye man maa ko gisul man dama dem ba fii ne hey ñii mën nañoo aga foo xamante ne man mënuma faa aga understand. So nekkul about lyrics nekkul about waaye di noppi naa amul lu ma wax no every time man su ma faylee song wala ma fayal ma video anytime da ngaa gis loo musta gis si waaye di I'll put out the best of me understand something you never knew about me understand. So loolu moo nekkoon problem. That was the only problem I had like pour war a mën a ñëw defar suma boppal li ji lu ma doon defar so I had to take a break. I work on loolu work on connections understand bring certain people you know what I mean around me so ma build up yenn foundation pour ma mën a dem moo tax that full year yëpp kenn déggut ma woon ma ngi laaxu woon understand. Yeah, it was really tough and hard but then manage naa ko ba ma come out you know comme strong solid ak yooyu noonu ba ma taxawaat nekk daa YD bu gën a mer sax team ji comme right now YD bu ma nekk moo gën a mer YD wala nañ gis team ji sax mu doon understand. Yeah man every year dama dee gën a grow suma lyrics yi dañ dee gën a grow maturely like comme dama dee gën a mature daal every year daal simply as that. Yeah comme ma nekkoon team ji ak bi mënuma compare suma lyrics suma boppa sax comme it's far different. Yeah but which means that at this point yaa ngi admit ne Jibu Bala Gaye contributed a lot in your career to the point yeah okay I think that's what many people wanted to hear. So YD at this point of your career that G is not part of it and we saw ne G boom gain part of it am na impact a lot. Do you think ne right now if you work with somebody else sa career bi dina mun a boost that like full of G it was bigger than before bigger and better than Team G you know. Honestly, when I got the right person like investment suma music got me to that standard boo xamante ne man loolu laa bëgg that video standard man bu ma bëgga that standard studio man bu ma bëgga the lyrics and the talent is not the problem understand. Talent mi ci man la nekk te dama dee ak understand. So anytime with anybody encourage my bunta for anything for investment, we could do it better than ever. Why did am not solo why did then bëggoon a xam ndax yow at this moment in your career ndax am nga manager? Yeah, I mean I'm manager. Okay, like my personal boy, you know, as my manager, right? Because I'm manager. I'm on na boy, guy, my different my manager, my job guy, karap. Sorry guys, why di yaay moo ko nekk di ko dégg so ne leen ko muñal rek dafa soxla doomam bi baala leen ñu rek su waxee su yaay bi understand later ne booyam bi mu ngi si interview rek dina cool xëy na kenn wax na ko sax ne meer xaaral rek mu ngi interview léegi tey mu pare. Again guys ñu am fi YD tey mu nekk Gambian artist boo xam ne young Gambian artist YD di woy si rap moom rap la dee def ñu may ko mu dugga si waat patiently waiting YD mu ne am na patience for 2 months 3 months to be on the list to be here so mu ne moom ko am patient la so ku ko war a seetaan tey danga war a am patient xam ne ki nga seetaan dafa am patient and I'm sure many Gambian artists are watching or they will watch later. I always say this, if I called you and said I am booked until December, I'll only get slots for January, please be patient. People like YD, I think Bumako invite on this show was like I think in August or July. He's been on the list for so long, I think 3 months or 2 months. I would probably say 3 months. So and he said it's Motos Mokole artist said, oh no sis Lunda Fayaga in the Malay. I'm like no, it does not work like that because tamit really will build ne hot seat happens only
once a week, and once a week is on Thursdays because I've got other things to do in my private life. And besides, tamit duma de suma indi hot seat bi twice a week xamal ne basically is because so bobu dama ko cancel comme Nancho. I had to bring Nancho because Nancho was waiting for so long tamit on the list, so he had to come pour muna neka 2 shows in the week. Just hot seat lovers tamit yan mi setan all the time dengan ma de wane aji indil key especially the new people following the show dengan dem si page fi ngeen scroll down because most of the time artists yoo leen de laajte isil key daf de fekk tamit artist bi si boppam ñëw na si hot seat bi. And again I would say ne the show haven't started today, yesterday or last month. The hot seat has been on since last year, so just pour ngeen xamee noonu because most of you will be like aji indil kii fekk kooku ñëw na months ago, like maybe last year. YDEE is here. Mommy nga doon waxal te du ma miss boy léegi dama wax fans yi YDEE su nekkee di make noise si internet bi rek bindal leen fa ma miss boy, please give us a break. Guys léegi su nekkee di make too much noise rek bindal leen fa ma miss boy. waaw ngeen baal ma boy si YDEE loolu mel ni yow juice ngay naan man ma ngay naan ndox aji li nekk nii ndox lay naan sande ndox man moom su ma def suuf su ma bàyyee dama dee naan rek kon butel baa rafet rek kon butel baa rafet. Waaw dama am obsession with bottles, especially blue is my favorite color, so everything I buy is blue. I'm just obsessed with blue. Yeah. Gisuloo suma wat bi sa blue la, everything I buy is blue, everything. aji da nga yaaga seer you know. Wana la ñëwloo fi pour keppal ba. YDEE waxtaan bi am na solo torop. We are getting to know the YDEE. So YDEE daala indi ruuma tuuti rek balaa maa indi waat beneen ruuma pour nga relax. YDEE rumor has it ne YDEE is very temperamental. YDEE is very temperamental. So it means that YDEE then they get angry. You've got anger issues. Rumor has it the YDEE dafa gaaw a mer, YDEE dafa am temper issues. YDEE is just you've got anger issues. So is this rumor true or not? Du wen dega comme rumor nit mu nit mën na wone sax YDEE lu nekk lu ñëw seen man like wala lu leen nit wax understand waaye loolu is not true like man I'm so patient aji ba pare comme nekkul ne dama dee tëb lekk ma dégg dara ñu ne aji mu ne nii ma ñëw rek ma mer man di only time bu ma dee mer mooy soo leen bëggee use advantage understand si man comme against me man time bu ma dee mer loolu laa gën a bañ suma life comme ok ñu ne comme ma ne ok aji dafa jëloon suma dara nii te fekk aji dafa ko de ba pare ma bëgg a si taxaw ba pare ma bëgg a ko ni ba bëgg a ñëw all out sa kaw di la ko ba pare am ñu ma si jàppale sax di ñëw ne waaye aji yow looy def nii baaxut nii yow ku nekk di la si bëgg a man loolu bokk na si nu ma dee gën a mer loolu rek moom moo dee gën a teel a jot daan anything waaye mu nga maa tooñ sax man ama problème loolu damay dégg xam nga ñaata artistes ñoo ma dee dis seen song yi artistes yoo xamante ne sax su ma la ko comme du ma ko mën a wax comme too close to me comme den over close ak man maa dégg seen song yi ñu ma dis ne waaw ñoom si loolu lañ nekk it's not a problem soo nekkee rapper mënu lay bañ beneen rapper bu la dis because loolu mooy rap game loolu mooy culture bi understand soo nekkee rapper anybody ku la dis soo fii ne yow mun ngay génne nga defend sa boppa bokkuñ level sax waaye jékkul dafa ñëwaat down mu wax xale bi understand musically in a rap understand nga form mu teg ko place am wax ko ne man nekkuma sa morom def ko xale bu ndaw si track after fans yi ñoo dem woon ne ko ne kii nekkul sa morom nii ak nii noonu la ko dee demee waaye man daal ku ma accuse rek laa bañ ba pare nga accuse ma ba pare nga bëgg ma jaay dof si loolu man loolu moom aw ma patience si loolu waaye mën nga maa tooñ ma bàyyi ko mu jaara mën nga maa dóor sax du ma la faale mën nga maa saaga du ma la faale yow comme for example so artiste bi yow comme ni nga ne xam nga ñaata artiste ñoo ma dee dis si seen track yi ok yow su fekkee ne wait su fekkee ne artiste bi woy na waaye tuddul sa tur so yow naka nga dee mun a xamee ne wax boobu noonu pour man la because mun naa woy mu nekk for so many people mu woy rek waaye yow how do you pick on that artist and said that song is for me or those lyrics are for me comme anga ay ñu ne neen xamante ne ok dangaa gis ne wax bal la understand nga ba pare dangaa gis ne comme yow noo mel rek ak yeneen host yi ak yeneen whatever understand nga am na gars yi dañoo share seen plateforme benn time bu ñu ñëw
duñ ñëw ñu ne la ok Aji yow nii karab duñ mention sa tur because guys they are very professional and then smart understand mi ne maybe fii ne suñu waxee loolu ñu ñëw straight direct si sa tur nit yi dañoo gis ne ñoom ñoo la tooñ understand waaye léegi-léegi gars dañ ko dee def in a musical way maybe duñ la laal straight waaye dañoo laal something like understand loo xamante ne sa slogan la xam nga man baat ta dunia bii di suma slogan la soo ñëwee nga wax sa musique nga ne da nga baat nii wala nga sànni fa benn kàddu damaa gis suma boppa straight understand nga ñëwuloo nga ne waaye nga ne da nga baat waaye man karab comme ne ko fa lay def soo demee nga déglu artiste seen recent songs yi bi at bi ba 2-3 years ago di nga gis ne sax ñu bëri dañ ko fa dee Aji nii hot seat nii non duñ ko mës a defee noonu because they are not dumb then over smart loolu musically la comme daf dee happen waaye comme yenn fans yi lu ñu understand loolu la ñu understand nga gis na man mun na laa nekk di la des yow as a artiste man koo jaarale si yenn bass man laa keppal si yenn punchline understand nga yow musically yow di nga ko xam as an artist waaye beneen fan bu toog fële koo xamante ne maybe kii ñebe la moo jaay mburoo ñebe kale kapinta la kii si office bi la moo liggéey kii sel kale ñoom duñ mën a understand because xamuñ music bi understand nga so ñoom lu ñoo foog rek mooy yow su ma la waree dis damaa jox rek ma oosatu artistes yi dañ dee disante always te duñ dee mention tur loolu daf dee xamul fii lu la understand nga so dama dee dégg loolu waaye dama dee wóori si loolu mus naa toog benn dira maa ngi toog Alliance Franco benn do yow artiste la moo éeg wéy moom daf ma oo sax mu ne moom moo gën a baat man maa gën a baat YDEE xam nga naka waaye nit yëpp yu man fa man naa ko tàccul rek ma fi ne comme loolu la it's okay mu ngi alright it's music at the end of the day comme que saagut man day waxuma anything loo xamante ne dafa bon mu ne moom moo ma gën a baat and I like that confidence so man su ma ko gënee baat ma def ko suma track ma wonee ko si la gën a yomba xam waaw moo dee leeral bagage yi YDEE loolu am na solo trop YDEE suma next question bi moo nekk yow what do you think about the Gam music industry right now ak naka nga foog ne moom la nekk di demee comme Gambia music industry bi moom ñëpp xam nañ ne comme like dafa bias comme I won't lie because dama ñëw si hot seat bi because moo tax ñëw fii so many people be like hey YDEE don't keep energy la am man duma dee nuba dara dafa tax sax ñu bari dama dee def enemy because dem fii ne waaw waaye daf dee wax lii comme man dama dee leeral things trop dangaa afal ne sax léegi honest nga dama tooñ ni ki ndeysaan fekk comme dëgg bi laa nekk di wax Gam music industry bi is not going like it's just biased and then come dangaa gis ne some artists getting scared of other artists that are coming looking up other artists as a threat and then seen fans yi honest nga ñu ngi baax loolu ñoom tam ñu ngi laa def comme threat instead of ñu support music ñu support benn Gambian music bi ñu génn si pax bu ñu nekk nii ñun tam nga comme ñu dem ñu at least comme nga international gars yi xamee Gambian music xam suñu artistes yi xam benn 1 2 3 artistes yu nekk Gambie yu nekk di def lii understand nga ñu leen a boole si international platform yi maybe Nigeria am big festival gars yi invite fa kenn ku jógee Gambia understand nga ñu set out suñu music understand nga tampon Aji force ñun bëgguñ loolu Aji la bëgg mu nekk force forever waaye di soo wéy li nga wéy la desan comme wéy lu gën a make sense comme lu gën a baax si adduna bi yëpp gars yi they don't listen to it comme ñoom they support then instead of ñu support music ñoom they support individually like understand loolu moo yaaxal suñu Gambian music scene bi te man loolu affectut ma de because man nu mu tuuti so guys comme ni ma ko doon dafa am bloggers yoo nekk di follow sorry yaa ngi réeroon foofu a little bit mun nga repeat some of the things that bi nga doon wax because yaa ngi génnoon tuuti xaw ma da nga doon am call no kon maybe connection bi okay you can go ahead man laa dégg bu baax okay comme man la Gambian music is not going forward like it's dafa bias Gambian music you understand instead of supporting you cannot support all artists equally because you must have your favorite honestly but if one come with good music you have to admit it can be like yo okay Agies is not my artist but then what he did is good like I love his positivity is at least dropping good music that could help maybe Gambia su la help yow sax understand wala comme defut dara comme mun na moo help Gambia at least moom mun na moo am breakthrough Nigeria nii xam nga sign ko wala Ghanaian yi wala American yi wala some people in understand nga outside Gambia understand nga waaye ñun dañ dee jël Gambian music bi ñu def ko beef ñu def ko war ñu def ko problème tribalism loolu moo fi bari loolu moo nekk disturb suñu Chine bi understand nga loolu la war a jël ñu teg ko fale it has no use Gambia is a small country suñ ko bëggee jël ñu divide ko into 1,000 pieces then kan mooy dem
benn amul benn Gambian artist currently si dëkk bi koo xamante ne si dëkk bi la nekka Nigeria di ko déglu amul ko understand nga sooy biig si Gambia fii ngay biigee understand nga and si sa fans yooyu noonu and I respect that still understand anybody ku am loolu noonu advantage la it's good understand but then how about ba ñun yëpp ñu bokk ñu nekkat benn ñu bàyyi di fight artist criticize artist ak artist suñu amee problème suñu amee issue loolu des na si diggante artist ak artist fans yi seen wax is not matawul si artist bu mel ni man bu dee Gambia yëpp ñoo doon wax si man sax waaye di tey I don't really care understand man lu ma gis rek comme man point bu ma am ndax yéen a ngee cappa man suma point ndax understand man lu ma claim yéen understand nga ko wala so understand so loolu laa waxal ni loolu moo disturb suñu music industry wala promoters yi da doon promote every artist equally dañ lay choose seen artist bu ñoo promote da ngaa gis yeneen media house yi sax comme mooy loolu every day dañoo génne about benn artist dañoo génne about YDEE dem na kama ñu génnee ko jar na jarul YDEE tissu bi la usoon ci interview bi ñu post ko fekkaat keneen ñu ngi génnee hot projects out there understand te lii lu mu gën a affect moo nekk underground ñu nekk di ñëw si suuf aji ñu ngi am artiste yoo xamante ne ñu ngi si suuf ñu ngi am talent ñu ngi am talent waaye kenn nekkul di leen dégga kenn nekkul di leen gis because kenn nekkul di leen post kenn nekkul di leen comme pay attention si gars yi ñu ngi pay attention si benn saako rek ñu ngi demaa moom fu ne loolu mooy Gambian music benn nit mun na moo juddu teetee wala mu ñëw si industrie bi teetee record benn son mu change the whole scene mun na moo possible waaye soo suñu leen mayu chance ñu may leen opportunity ba pare indi leen promote leen suñu plateforme ba pare treat each other like everybody equally as a musician or whatever naka la moo demee YDEE li nga wax am na solo torop dañ bëggoon a xam YDEE ndax yow fan nga gisee Gambian music industry bi ndax foog nga ne it will be well established 5 years to come ak yow li nga explain nii yëpp ndax foog nga ne in 5 years time it will be dina establish world hello aji connection baa nekk di dem bi moom nekk suma fault yeah, it's alright because understand ne Gambia nga nekk te su ma dee am aussi ko again need from Gambia dama dee always wax gaay ne ñu understand ne boromam Gambia la nekk yeah ma ne nu mu tudda yow si sa gis-gis ak li nga wax léegi ndax foog nga ne Gam music bi it will be well established in 5 years time it's possible mun na ma possible because a thing can change like within a blink of an eye like kenn xamul understand anything mun na more possible like right now si situation bi leen nekka si condition bi leen nekka understand that thing could change understand yeah because nit yi ñu ngi gën a aware and it's not everyone comme ñu nekkul ñëpp ñoo nekk di def loolu but mun naa wax ne most of this majority understand promoters ak yu noonu comme den des boys and whatever understand te ñeneen di dee ragal pour ñëw si plateforme yi wax ne waaw lii moo nekk di xew Gambia because soo waxee ne lii moo nekk di xew da nga ragal ne ok dañ la send bad comments si internet bi wala am nga people will go off on you ñoo nekkul people sax si understand real people yi dee listen real people yi dañ dee listen te duñ dee choose sides dañ dee judge things understand nu mu fa war a demee because it's music dafa ànd ak critics dafa ànd ak lu nekk understand so that's the thing yeah that's the thing so ñun bañuñ si dara aji bañuñ si dara bañuñ si yaa xam ndax Samba nga ndax Paate nga ndax anybody nga man maa nekk YDEE so YDEE gis nañ fi ne yow yaa ngi tuddee sa boppa ak sa fan si tuddee la ak sa fan groupe bi Malbal Yakafo dañ bëggoon a xam waay Malbal Yakafo ndax dangaa wan nit ñi ne YDEE lu ko neex la def YDEE lu ko neex la mel YDEE dafa yara dekk YDEE lu ko neex la moo def lu ko neex la moo wax waay Malbal Yakafo because ñun leen unruly aji because dama feel na fii Gambia amul benn fan yi beneen artiste bi dee eew suba mu jënal ma cup of rice wala mu jënal ma mburoom bota man deewu so kenn amul right pour nga dictate man suma speed wala nga dictate man suma music wala nga dictate man understand nga so man dama live suma life nu ma ko bëggee dama yàgga unruly freedom of liberty loolu laa xam ever since suma life suma yaay loolu ma yaree comme da nga wax loo bëgg a wax lu nekk si sa mind nga def la nga bëgg a def understand waaye comme doo ragal wala ba pare doo dem nga tooñ nit wala nga def lu ba understand so loolu moo tax ñu taxawal dis Malbal Yakafo gang bi comme ku nekk nga wax lu la bëgg a comme understand nga loo bëgg a because buñu demee ba xam ne scene bi Gambian music scene bi nii la demee comme gars yi nii la ko bëgg a contrôler ok man nekkuma underground artist wala nekkuma artist boo xamante ne comme fii xamuñ ko Gambia understand nga fu ma dem fii ma am show dafa successful su ma demee fii ba base su ma demee fii ba fu nekk nit yi xam ne ma fu nekk understand so with that ñu plan ci tamit
pour génnee suñu own groupe bu tudda Malbal Kafo Gang kon xooluñ boti kenn understand nga faale woon fii kenn faale woon benn artiste faale woon benn fan faale woon anybody ku ñu faale la ku ñu bëgga ñu bëgga la ku ñu support ñu consider la understand ku ñu consider wu duñ mar sa taat wala ñu du nee mar taat soo mar suñu taat ñun duñ mar sa taat ñun noonu la mel understand so waaye Gambian scene bi dafa bëri mar taat da nga ci wax fans yi mar taati artiste bi mar taati artiste comme loolu ban scene fu moo xewee loolu man musuma koo gis fenn si aduna bi understand nga nit yi di jaamu artiste comme Xerem di jaamu artiste comme Serigne artiste di at comme Serigne Gambia fii laa ko gis understand nga lu ma la wax soo waxee am ñu jógee fale bee gars yi mënuñoo jënd saaku maalo sax su weer bi dee understand nga kenn du fa dee jënd kaas ba seen kër kenn amu si njëriñ waaye bu gën a ñëw ñu korop ñun suñu industrie bi ba pare ñu bif artistes yi ba pare xam nga ñu distract la xam nga booy mooy loolu daal booy noonu la fa dee demee so moo tax ñu indi suñu Malbal Kafo Gang bi so no manners unruly ku nekk mu nekkal sa boppa give zero f about anybody lu mu foog si yow mooy loolu so sa corner bi nga ko waxee wala sa social media bi wala si sa comment section yi nga ko waxee waaye di musta génn si street bi am ku taxaw mu laajte ma yow nga ne suma artiste lii so moo tax it's not really important to me yàlla ñoo wax yëpp ak whatever so because at the end of the day man lu ma wax moo dee star YDEE dégg nañ li nga wax dañ bëggoon a xam YDEE ndax sa gang bi or your fan base or your slogan couldn't have been anything better than Malbal Kafo. Don't you think it could have been something nicer? aji kenn du mën a change loolu aji bu ko try sax Malbal Kafo bi bàyyi leen ko foofu man xam naa naka laa dee demee Gambia yaaga naa fi si dëkk bii nii yaaga naa fi xam naa la moo dee doxal Gambia ok Malbal Kafo bi right now moo gën a popular any gang bu any artist am da nga mos a dégg fi artist groupe bu mu am mu gën a popular Malbal Kafo bi ban artist wax nga benn artist nga ne ma lii mooy gang am bi Malbal Kafo is top ahead everybody's gang so mi ku bëgg def Malbal Kafo bi dafa white nekku ne benn gang bu ndaw la de soo demee Sukuta maa ngi am Malbal Kafo Sukuta soo demee Busumbala ñu ngi ko fa am soo demee Bakaw ñu ngi ko fa am soo ñëwee fii soo mën na am gang fu nekk la comme man kenn mun ne gina sax du ma ànd ak kenn waaye mun ne dem fu nekk ma nekk fa because gang man fa noonu la Malbal Kafo bi noonu la rëyee ba pare man tur bi daal noonu laa ko loofee aji man loolu kenn du ko mos a change si man sax wala convince ma pour man ma change loolu li nga wax am na solo torop YDEE rumor has it that YDEE does not want to associate himself with any artist and he does not want to be close rumor has it that YDEE bugut to associate himself with any artist close to other artists close associate or close to any other artist. You just want to be on yourself because YDEE is a Malbalia artist. Yeah. That is a very important question. Okay. Duma de musa go how on the network be Yamadiga, right? Right, Maladiga. Okay. Network man non hala trip. Duma de musa banya associate at anybody wala okay, like a government artist if musa neka musuma gini musuma put a negative energy towards anyone wala ma gis nit ma bañ la nuyu ya xam ida den am problème wala amul problème man suma la gisee as a government artist ma gis na ma tassé yow dama day dem ci yow ma jotal la ñu vibe understand nga ñu chill ñu def hello Yamadiga yaa ngi mute génnal mute bi waaye Yamadiga yaa ngi mute am danga mute génne ko foofu na there should be a speaker Yamadiga génne na Maladiga am ak call bu doon dugal loolu laa doon jéem a reject maa ngi def lii do not disturb waaye ba léegi call waaye yenn saa daf dee mën a rëcca mu dugga si kon do not disturb bi de war nañ koo seetaat ba do not disturb yenn saa daf dee disturb YDEE waxtaan bi am na solo torop moo tax maa dee wax ne ngeen dee toog fii nit ñu dee waxtaan daf dee am solo because there are always so many rumors yoo xam ne moo leen dee sóoraal yéen artistes yi te most of the time I'm sure half of it da ngeen ko dee dégga YDEE just to go on to the questions with Team G rumor has it ne yow yaa bàyyi Team G because da ngeen class ngeen coow ñeneen ne Team G ñoo move on so what was the problem ba nga xam ne yow mujjee ngaa génn Team G nekkatuloo di liggéey Team G
like nga misunderstanding daf day mën a am ci relationship bu ne nekkul ne léegoo-léeg nit ki ak faram working relationship whatever music whatever understand friendship daf day mën a am so dafa am den got to a point man ak small level bi dundam understand ñu ngi cool waaye dañ dee mën a am back and forward yu du understand nga so ma gis ne ok like lii nekkul di help suma carrière vrai soo leen nekkee si situation boobu noonu da ngeen war a xaar da ngeen calm ba ku nekk xam nga relief understand nga ngeen soog a mën a move on to your projects yi soog a dem fekk whilst other artists are dropping songs doing what they have to do understand so there's a songs yaa ngi post fële na la ñu ngi ko téye because miscommunication bi léegi-léegi wala misunderstanding bi léegi-léegi understand waaye mënumaa ñëw fii ma wala lii moo xew suma diggante ak ji suma level because that's in the past right now so bringing the past to the present loolu dafa create leneen si future bi sax understand so it is past and gone is gone so mën naa ji we are good waaye dafa amoon dañ demoon to a point du dee mën a understandante well daf dee mën a am complication yu bëri yu doon duggal si diggante bi xam nga comme lu war a xew rek moo dee xew yàlla su waree emal anything fu nga ko war a emal yow doo dee xam sax nu mu fa dee demee da nga génn si loolu understand so noonu la fa demee daal sama fii like lii mi ngi xalaat delay man I could do it faster than this xaaral ma teewal suma boppa you know so noonu la fa demee again, I like that maturity in you that you know what, it happened and right now I'm working on something else and I don't want to go back to my past and I want to move on with things like that. And I respect you so much when it comes to that, because I could have asked the question and you start effing and blinding and bringing it back. But like I said, Jensen Magi Bopang and then you throw questions and it's up to you to tell me every bit of it and it's up to you to summarize it or say, I don't want to talk about it, and which I respect because you're telling me you don't want to dwell on the past. You've moved on and you've passed that, and I respect that so much about you. YD, again, rumor has it YD and ST fans clashed a lot, and this one is not going to be rumor because we saw you a while ago again nga accuse ST of taking part of your song go with your flow, and people saying oh, YD is a controversial artist. You came out to make those accusations because you wanted to be popular, and rumor has it every artist that wants to be popular or wants to be up there, that wants to boast his career because ST is on the top, you just fly high, rocket high to hit on the person who is on top. And rumor has it again, this is a pregnant question, that YD has no evidence to say this is it, but you came out to accuse a guy who is on the top just for you to get that attention. Joke. So yo lo am pour wasilolo. Okay, but okay, this question will go back to you, right? I'm not trying to ask you the same question, but I just want you to answer me on this. Like, okay, yo, what on ham? Yo, what on digga sunny YD? What on man? Woman on popular, but yo, Agies nga ham man as a Gambian artist. Ngay déglu suma song, they ko enjoy, but they ko love that Jendi Bitala. You said that you love it, right? That of my track you love, really. You can remember you said that here, like there's one of my track that you are obsessed with, like Jendi Bitala. You know, it really puts you in a good. That time, I'm class being you. They go at any show, but don't dig a track, but they got any show YD I'm a better artist. No. Good. Before long I'm to do. So the Mabuga people in Yaham, I've been doing great. I've been doing well, you know, before these complications and everything. Understand? So that's what happening in the music scene, in the music industry. But then they jello ask, "Key the Mabuga fame more than like, okay, man, I had a collab with the Senegalese biggest artist, Deep. You know Deep Dunduguis? I got it for free. You know, nigga just heard my song from G. He be like, yo, who's this artist? He is super talented, man. I don't mind doing a collabo on doing a remix on this song of him, like this Kapoko Moon. And he jumped on the song. He did that for free because of the appreciation of my talent. Understand? Man, I'm not talent. Okay, people out there, I'm not talent. The biggest artist in Senegal, you can compare that artist with any Gambian artist right now. Deep. He's bigger than anybody in Gambia right now with the rap. Understand? But I think can feel standard. Mom appreciate suma talent mu jump on a song with me ñu def ko so mala wane na people yi bay di wax ne YD dafa bëgg cloud dafa bëgg high moo tax mu def so this thing and param that's all. Understand mala wax so fofu rek lay am ci lay YD, but the thing is, many said YD never came out with an evidence to say
here is my evidence, and you give it to the public and said, well, compare the two. And there's nothing that also boo xam ne yow indi nga ko like to clarification to say ne man maa ko njëkk a woy man maa njëkk a def bit bi to solve it, because if you're accusing someone to say ne you did this to me, there should be an evidence or something to back up that what you're saying is true. And rumor has it that you never came up with anything like that. Honestly, okay, man, that thing I first saw on the internet from Gambian most hilarious something blah blah blah. No can post, and another media house posted, and another one posted without me reacting or doing whatever. Understand? So, man, all those are evidences. Understand? But right now, so I have things way more important than this topic with me and one artist. You know, Gambian music is bigger than YDEE and this guy or that guy or what happened in the past. That's in the past. Understand? You fight alone. Right now, I have bigger projects, way more important than this topic. Understand? Right now, I'm some Mugina. I'm collab with this guy, LJ and Swiss, back to send and you go to the Hama Bariki Bahama. They was day before yesterday, and right now that thing is cracking. It's cracking all the media. It's going everywhere, and everywhere love my part, love everyone's part on that song. You know, we all did great. Right now, lolo mo magana amal solo dan man dafa amal bena artist. It's not really important. Dafa pass it. Understand? So make a ben sense man right now. Me talking about the past. Right now, mang si present because mange hope mange send to zulu nyo si feature. Understand? And I'm working on my album right now. It's coming out very soon. But I'm legendary songs in that album, and then hoping to have some Gambian female artists on it, and young artists that coming up. So my focus on it right now. Young artists in the grow. I'm promotion. Then I'm talent. My indie my album. When I get something magical and all that. Yeah. Again, I will take you back to what you said about your issue with Dibo Balagi, that you've grown out of it and you've passed through it. But again, I will throw this one question to you again. Don't you think that at the point, this particular artist, Lila Def, that you mature to listen to the song and even tell your friends, oh, don't you think that this is similar to my song, and move on instead of coming on the internet and say it then in the what's it called again, a controversy on the internet? Because at the end of the day, many people sees it there. Oh, why do you want the cloud chasing and he got what he wanted? What do you have to say? About the half on the more mature move on. Yeah, like, from that point. If you could remember, like back then na feel yaga come man YDEE come ngane man niti YDEE daf de telo mer mané gane duma de mer da nga la mo de mer ni suma accuse dara wala ma am point ci dara nit yi ñoo di ma wane non di ma bëgg jaay dof ci lolu ko dama xamné okay nit yi ni sax ñoy ñam comme man non la ko dé sédé on a sa time bobu nga mëna am that kind of energy from YDEE, but apart from that, comme suma defut lii wala ma wax lii nit bu nga ma si indil wax wala bu nga ma si indil wax bu sew di ma wane yow loo wax taxaw lale moo taxaw ma laa wane Agies comme honestly speaking dëgga right now soo xoolee suma kanam da nga xam ne da nga gis ne YDEE dafa develop dafa grow ma ngi gën a macho ma ngi gën a leer ma ngi gën a lekk di suur di nekk si leneen. Anything that has to do about critics or talking about other artists right now is not important. When artists break through Gambia, Nigeria, they go invest or whatever. Let's try and work on that. Understand? I want to be big in this Gambia, but I want to be big outside Gambia also to take Gambian music to a whole next level. Because I don't want to stay within this circle, My iketim baga Gambia kesa di karakter semua di Senegal. La cuma laisser passer wala moy lolu gars tie masani ma fale tek ma fale. Come man, I want to be well known worldwide. Understand? And this is my aim. This is my intentions. Understand? So this is what I'm working through. Like this is what I'm working towards. Like the mabuga neka be na artist bo xamantene Gambia, aduna be ba ko xam inshallah. Te feel like I'm not telling bo no te feel like man I can prove that. Muna ko def mu neka inshallah. Maybe someday da nga ñëwaat ci man yeah, why di moso na la invite interview yang wax so ni, but today inshallah, yalla baax na, YDEE, just now of recent, because if you look at it, I always tell people, most of the questions that I do ask artists, people then they call their large YouTube, because I do see your videos. Maybe man dama ko de ñëwé ak nenen bo xamné dama len de laaj yenen questions yo xamné ñoo ñu laaju len ko, but these are questions that you answer over and over.
like Exactly. related. So if I hear people say, don't ask him that question, I'm like, bro, but if you go back, he's been asked that question over 2 years ago, over every interview that he's got. I'm like, that's why I said Gambian do they set and pour comment or pour respond or deglu pour one do they deglu pour mu digest mu sinking. Why do again, you as an artist, when you have controversy, you're one artist that comes out to fight on your controversial buneka di go on. That in the future we're gonna see YD having to come out muy hair the hulo the defante when YD as an artist. So many people would be like, I'm disappointed in YD because he came out arguing, he came out fighting when he should be the one ignoring and let the fan fight or let somebody else fight. So basically because you've grown. A part of growing is that something that you've considered, oh, you know what, I'm not going to do this again. So are we expecting YD to have a clash with somebody else and come out to fight? Maybe in a different case, but it will never be like case you pass or understand anything that I've been through in the past, like any mistake for death or anything, understand what happened in the past, do must repeat my career in the future, understand? So li happen comme lo ko nekk di waxe rek ma lebal ko geng man mu ne fatene sa artist la sama ñoo ci media man non la mel am na yena bullshit yu dé daw mu ne fatene sa hey if you YD, if you artist, if you pride, tege ko nale ma ñoo ma waxa fans yi one to one, man I don't care about that. Man mu ne def lu over lolu sa, but then comme dama gis ne dafa affect suma fans yu bari, comme most of my fans were like, no, you are bigger than this boy YD, come on man, but you should talent fuñ ko rate, you shouldn't be responding questions to that has to do with understand nga benen artist dafa ni benen artist dafa la comme you are bigger than that, comme ñu dé déglu suma musique bi ñom dem fili sama then business and ko ne dem fili dana xam ne manam way too mature pour wala ñëw on social media di wax understand nga di explain about other artists understand nga comme suma level dafa passé loolu understand nga ak any artist in Gambia suma level dafa passé pour ma ñëw ma ne yow yaa def lii waa def lii comme way fans yi moom I never bought that like fans that never affected me like anyway comme that is all normal comme nga mooy loolu comme Gambian music fans yi noonu la mel dañoo wax lu nekk dañoo ñi saaga kirib karab musuma gis benn comment sax because musuma social media bi ma fa dee nekk honestly nga guys handle leen that they comment whatever ana ma ñëw nit ma ne gis naa ñu wax lii ma ne ko ne fine mi ngi cool ba loolu nekkul loolu taxul man suma next project bu ma war a def man du ma ko def de wala man next rap bu ma war a def wala next wax bu ma war a wax artiste yi nothing is stopping me understand nga so suma liggéey daal suma liggéey la lu ma bëgg a def daal des na suma loxo ak loxo yàlla understand as far as ma ngay dund ma lu ma bëgg a def dama koo def comment stopput loolu kiti stopput loolu dara stopput loolu man Malibalikunda laa jógee ba pare ragaluma dara ba pare dara taxul ma dellu si gannaaw ba pare xam nga suma xee nii du ma dee xool mooy loolu du ma dee mar manaa gaay mar de yaa nii la YD li nga wax noonu am na solo torop and people do say because these are things that we had, even me, and I will tell you this on this show. People do say YD is talented. He is a bloody talented dude. But the only issue behind the kid is because he talks too much on social media. He just rants too much on social media. He just like the backlashes on social media. As an artist, don't you think that it is now high time to frame sabopa and give yourself, that value as an artist to say, well, you know what? We understand at certain point of your life, people grow out of things and you get mature and you learn. This is why when Hussein came to the hot seat, when he said, I've learned so much and I've grown so out of so much, and I believe that at this point of my life I'm a mature artist. Don't you think that that line that people frame you, don't you think that you should show us an example of a proper new YD that people would look at and say, bingo, that's an artist? Honestly, come I've said that so many remember one come okay like but I don't see anything low is about critics or social media okay like one thing you need to understand on my rap in anywhere around the world, so they make America rappers do come online and address some kind of issues, you know what I mean? But that doesn't mean that they will not still go to the studio, do what they have to do. Understand my hand? That's a very normal thing to an artist. You can come online, say whatever the F you want to say regarding to anybody. Understand my hand? Because an artist, you was a kingy bopper. Understand? Man, I don't have any other king
understand? See, I don't know be. So man, like music is small in this world. Like artists, ballet, my king. I do got artists that inspire me, you know, and that's normal. Understand? When I'm want an artist be my yala, or artist be wala. Aji is too big. Aji hot seat. When I have something that bother me, I couldn't come online and I said, yo, so Aji, this is what you did, man. If you didn't do this, blah blah blah. I feel that is maturity too. Yeah. On another way around. Understand? A transparency because they will be scared to come and talk because they only hey small heli. Understand? Got your mer small heli. They will bully me and all that. No, artists you shouldn't feel that way. If you feeling that, if you having that feeling in you, then you yet to be an artist. Understand? So lola rek comme gars bu ko day jël too far because at the end of the day music entertainment. If you understand what entertainment is, da nga relax. Don't nekk ci media bi sa di xaar artist lu wax nga respond to loolu because at the end of the day li yëpp fii lañ koo bàyyi ñu yëpp dañoo nekkaat si leneen understand nga comme man la ko wax soo xoolee suma kanam bi si da nga xam ne YDEE dafa mature like comme YDEE last year wala YDEE last 6 months is different from this YDEE. So any criticism that I will take it, you know, and it's normal, it's part of my job. My job requires critics and whatever, insult, Lego leaks, because that's what I choose. This is the lane that I choose, like, oh, lead up with it. But I'm not artist, I'm not what artists used to go through and whatever. So it is a normal thing to me, you know. Leaves my affect in any way. So I don't know how YDEE grow up now, move now, music and affair, music album project, def na collabo ak LJ and Swiss, and I'm shout out to my guys, Lionheart, you know, more songs coming out soon, and I've been doing a massive collabo with those 2 Nigerian South African artists too. Yeah, so watch out for those ones, you know. YDEE, to be honest, I would say I am proud of you to have to sit here and listen to you say, well, you know what, this is a new me. Limota Made Buga delay in this interview because who would have seen YDEE be like, oh, he's just the same YDEE. But again, you're just saying that, you know what, my career is my priority now because this is what I said. So many of us, our priorities are not straight. We don't even know what we want in life, and you're here telling me that, hey, Aji, you know what happened has happened, and you know honestly what? Yeah, exactly. It's past and gone. It's gone. So I wasn't even expecting you to ask me such a question because right now, but I really got those things off my mind. Like, listen, yeah, YDEE, what happened between you and that artist? It's not really important right now. Yo, you're gonna controversial. You can be a music industry. Yo, you're gonna have the dollar for that. Yo, you know. No. Honestly, honestly, Lolo is expired right now. It's expired. No, bro. Okay. I want to update people is actually learning. Come you were like, okay, they got this small update. I'm up to something. I'm up to something. When it's out, Gambian for Muntin, listen, yeah. You can't just be on Team G and leave Team G and you go on an interview and we're like, oh, YDEE is a saint, and you can't just come out and accuse a big artist of taking a line of your song or your beat or whatever, and then we have you on an interview and say, oh, YDEE, how are you? You okay? No, we ask you some of these questions because lady, you're right, but lady yangi talks in general public because if you ask people, they'll be thinking that this is something that you'll be saying for the rest of your life. But now because now that you've got the opportunity, you tell people that, you know what, I don't wanna talk about it anymore. And whoever would call you on an interview, you can even refer them to Agies interview and say, bro, haven't you heard me saying 3 weeks ago, last year, year before last, that I said I don't want to talk about it. So, which of course you've got the opportunity to say, I've moved on from that. And which I expect many online medias to respect from now on. Apostle. YDEE, if I'm fair and jamba. Animal. Sorry guys, ngeen may ko mu ñëw comme numa leen doon waxee rek Gambian network bi la. So I now believe the IG post. Oh, dude, what did he post on IG? xam nga yéen de gis lu day xew si internet bi yéen si IG bi yéen si Facebook bi yéen si man ma dee fàtte dama am TikTok dama def TikTok benn vidéo ba def ma fàtte dama am Instagram su ma duggee ñaari post laa de gis su ma like 1 2 3 ma génnaat. Like, I think most of the time I'm on my Facebook page rather than any other social media. And it's my personal Facebook page. Because kan more post. I don't even know. I'm always on my Facebook live page. Page B. I can tell you from morning till I go to bed that this is what happened. This is what someone wrote. This is That's it.
But rather than that, even if I post something on TikTok, some of them ever thought that he changed now 4 days back. Oh, really? I'm proud of him, to be honest. This is why I'd like to ask them. This is why some of you don't even see it. Did they get the chance to sit here and said, Agie, you know what? I'm done with it. I'm so done. Governor Baima, Aleana YDEE. Hardly my Indi Wadko. Sorry, I'm sending him an invitation, my Indi Wadko. Anyway, well, we moving on from that. Someone just said just 4 days ago, yang in the Instagram you are a new artist and a new thingy. Maybe why did ever talk the hangala manama sona legi the man do ka studio bi. Then ka internet bi cho do le nango do ka studio. Man do ngane lately nga gis kam ne 4 days ago. Ngane lately nga gis kam ne 4 days ago. Someone said now he believed what you wrote on Instagram 4 days ago. You have changed now 4 days ago on Instagram. Yeah, that's right. Did you? Right. Did you? But I'm changed, boy. Ever no, since did you write that on Instagram, Lamin? Did you? I couldn't remember because they post a day sometimes stuff there, but on my stories, you know, and I'm not that only there might have been a lot on my stories, but then maybe some other time I could figure it out. Right now, small problem time, but munuma click back everything in this understand right now in this moment okay. Like okay. YDEE, then we're gonna have like you've done a collab with LG Agies Wanga colleague, and I did saw the thing that you posted on your WhatsApp status. Then we're gonna have beside LG Agies, are you working on anything law having is a collab with any other artist? Or if you can give us just a tip of which artist or who you're thinking that would be a banger, like having this artist on my project, it's gonna be lit. Sure. Right now, mm-hmm. right now. Yeah, right now I'm thinking about our Gambia on my next album, and this guy too, Jizo will be good. Jizo will be good. Panaka Impact, and then who else? I've got few artists on my list though. And maybe Hussein, me and Hussein, we could jump on another thing again because I did one great song with Hussein, number one. That thing went viral. It was a hit, you know. So, and what else? Yeah, I think those are okay for now. You know? Yeah, and sorry. Lionhearts, you know, they're currently in Gambia here. Like they are South African, Nigerian, you know, mixed. You know what I mean? But they're really doing great. Yeah, so I'm having them on my album too as well. Yeah. YDEE, I'm not solo top. So YDEE, then we're gonna have like because we haven't I'm not going song for a while. I think the last time I saw you drop a song was early this year or last year. I saw that song. So then we're gonna have what is YDEE working on the Yange Legacy Suv. Like what is happening behind closed doors? Legacy Suv. Come again, sorry. Are you working on anything? Yange Togalo Hamne Puryo Kenala behind closed doors. I said, yeah, I'm working on an album. I think I said it here, right? It's yeah, not yet out, so break it down. That's what I've been busy working on. Oh, this why because working on an album, you cannot mix it with anything. If you are doing an album, you have to put all your focus on that album. You see? So yeah, and sorry, and you have to put all your focus on that album. Understand? So anything you I'm still giving out collabos to kids and all that, and some collaboration will be so you couldn't believe. Like no matter how these are course and get to understand? Come the magazine, I'm so inspired, like when it comes to like all these kids, like they look at me as, you know what I mean, as a, you know what I mean, come idol or whatever. Like I gain so much respect, like from the underground artists, from the upcoming artists that are coming up. They give me too much respect. So the magazine, collaborating studio. They must be the studio at KF. Understand? So loolu yëpp dama ko dee mix ak suma album project bi so ma ngi si Johnny album it takes a lot. Understand? Pour nga war a nekk di xalaat pour bring out the best of you on your album where you ngi am collabo fii fële. Understand? It's not easy,
but ñoo tam dañ ko dee need understand nga it means a lot to them so moo tax xam nga it's not really easy mi ngi tough waaye right now si yooyu laa nekk and I've been working on other singles yoo xamante ne bokkul si suma album bi because léegi-léeg ma toog nu ma waxee yow nii sax ma gis benn comment bu daw sax ma am inspiration ma dem bindee ko tegee ko na le waaw so noonu la fa dee demee na YDEE loolu am na solo torop dañ bëggoon a xam like kañ la ñoo expect this album to drop ndax you still don't wanna disclose or you just wanna surprise us yeah okay bu ma announce any date or whatever but then ma gis comments yi ñu ngi wax YDEE and ST that would be really great, that would be fire. That would be the best collab ever, YDEE and ST. You know, I don't have a problem with that. Because ever since ST has been my brother, and man, ST, I'm collab, but then he's been busy, you know, and that of his G, Sticky. Sticky is the one I've been working that to, like, the one, hey, ST, so you know, that ST, when you are def collab or whatever. So much say ST, them, bro. Saying a collab, okay, boy, you know, saying Agies, because me and ST is not today. Like, man, ST, may gonna make a youngin. Understand? From my first lyrics, freestyle, understand? So we've been doing a lot, man. ST, come woman on Hamsa Dute. Understand? So, man having a song with ST, that is a normal thing. Not because of I'm not complication like Nikki, man, I'm gonna hate forever. Because the moment I love ST more than anybody. So, if I complication, that doesn't mean that little my defense in the future on a calamel. Come, you never they happen. So, they can there's a papa, so they can there's a girlfriend, but you guys sort it out at the end of the day. You know what I mean? So, Lola, come right now, they come see mood go, come, they come see any negative stuff, all that. So right now, if I had the chance to do collab with ST, that would be really great, you know. Yeah, that would be a big impact, honestly. YDEE loolu am na solo torop loolu la olof de wax ne kulare wala seet ngor wala seet sa nit ki foo leen jaar comme laal nga loolu dinaa la wax ne comme waroon ngaa mun a seet at that point even moo tax ma ne la ndax waruloo woon a mun a sax déglu sax ne man lii du suma problème moo tax dama dee wax ne sometimes then they react to some things loo xam ne at the end of the day do they necessary or nga dem until the wrong run and you asking yourself why did I bloody do that, if you know what I mean. So again I think ne comme niñ ko dee waxee rek yow yaa fi toog tey xam nga ne I didn't even get to ask you that, but fans yi ñoo leen ask loolu sometimes I'm telling you guys ne fans yi sax li ngeen dee def ñoom du dee nekk loo xam ne moo leen dee ne right now they're asking for a collab for the two artists. Yeah, I've seen so many people, YDEE and ST. Yeah, it will ever since I've been working on that. I've been working on that for ages. ST more on time, more on understand. Yeah, whatever, but don't you me think ever since don't you think that at this point, I mean, you can still reach out and say, bro, you know what, we can do this. Yeah. No, I'm working on that with my management. I still want to see Sticky. Excuse me. Sorry, yaa ngi dog foofu noonu network bi. Sorry, yaa ngi dog foofu noonu. It's one of his closest G, right? So it's one of his close G. So Sticky Bobo will not work on that, you know, for a collab for me and ST. Okay, that same Sticky moment in the collaboration between me and this guy, YDEE. Because Sticky he's not hypocrite. He doesn't feel like because Mom said ST he wouldn't like another talent out there. Understand? Even though he's every day with ST, he still advised me, bro, no, don't do this, do that. You know, you are a good artist. I rate you and I like your, you know what I mean? I like your music. I rate your talent ever since. Nothing can change that. But then still, you can work this out with ST. You know, you guys trying to manage to have a collab. And ever since I've been there, Lulu dafa nekk something great to me. Like ever since, dibi ma ngi nekk a young artist, dibi ma ngi nekk underground, ma ngi fight Lulu. Every day ma toge ST, dama ko ne boy, mu nga ma jox boy, war nga ma jox collabo boy, ST boy, man I would really like that because dafa nekk benn artist koo xamante ne dama ko over déglu te dama ko overrate. YDEE yaa ngi dog foofu noonu but I would xamoon naa la may tuuti rek nga dellu si ma throw something at you and then ma laaj la few more questions and then we will end the show guys num tudda YDEE xam nga yaa ma dégg si gannaaw hello yaa ma dégg okay but network bi dafa break on sorry
Okay, so many Gambian artists are watching, and I'm sure ST is gonna get a message if you send it here. So Yeah. Tay, you've got the opportunities to sit here with me, and you've got so many ST fans on the comment section, and I'm a fan too. Just like I'm a fan of Gam music, man. I'm a fan of Fajo or pick and choose or who I support. I just love my sisters in the Gam music industry and my brothers equally. Tay, Tay, I would just let you know, like I wanted you to send a message to ST right now. What would you say to ST right now? Yo, that's what's up. Is this normal? Is this a normal thing? Because me and ST never had any. Okay, all these things is just happening in the media, but after all, what come? Okay, bully don't happen. So I need to why they mean. I'm very sure that ST knows me very well. ST, I'm not why they musuk my hate. Ben a day why they ben negative feeling towards me because I used to be that kid that used to run at this bad everywhere. ST goes, I'm there. On his shows when I come before I perform, I reach out to him. We used to be close together everywhere. Understand? And there's a time, back then I was a teenager, I asked ST, like, if you could have a clan or like a group or a team, where you can gather kids and all that, I would definitely like to be part of that because I would definitely like to be on your side. But he says, no, he doesn't have that, what he have is Union ST. He has a fan base. But I still don't mind. It's still good. That is his opinion, and that is how we want to work. I respect that. But that doesn't make a difference. I still chase after him. Debi ma ngi nekk ndoo bu yow understand everything. Ba ma dem ba ma understand ma ngi try collabo ak ST, but it doesn't work out. But I don't have a problem with that because months are still other artists want to collaborate with me. They couldn't have the chance. But I can see maybe I can see the fact that maybe they are not close to me. Me and ST we are very close. And the way I used to look at ST, like a hole, I still listen to his music, I still feel his music, and I still want him to grow bigger. Understand? But the artist war na mo joge outside Gambia mu big mu rep Gambia international. Man right now sama like ST lay wax because mo nek ci trend bobu non right now. Understand? Mom lay figure out yo this man could do that. Understand? But that doesn't mean that man ST should to the class musically. That's what rappers does, boy. Come rapper will never come out be like yo, he's my hey, I'm scared of. No, if you're a rapper, true rapper, you don't have to be scared. Understand? So feeling I'm right silly, you have to come and claim it, but that's the end of it. You have to be sleeping with that, waking up with that or whatever. Understand? So that is person gone is person gone. Mana ST Jama mo nekasma digante mo right now. Even though we are not communicating, but ST knows that this kid is clean. He doesn't have anything understand of mine in his heart for me. He knows that. He knows that very well. I'm not Mabuba. Yeah. So what would you have to tell him right now? Something that I just miss him. It's been a while, It's been a long time. We don't get through a phone and all that, or we don't meet. So what has to be the thing is like if you can work on a very nice collabo, we do it for Gambia and for the fans, for the audience out there, to make the thing look very, very nice and half mine instead of needing to talk for the define YDEE like with ST, well I need to talk define ST like with YDEE. But that's not the thing I like honestly. But come man lena la adi nepp mo tagal si anything. Even Gambia dama wara buy because of man dama am ben red buma wax Gambia dama wara buy gaay dama buy because man dama ko wax dama wone this is my red bi ak li but lolu nekkul ne man dama hate a particular artist or whatever. But I used to fuck with Hussein, Jizul, anybody, they all know me. Understand? Anybody in this music scene, they knows that YDEE is a funny guy. Whenever I'm with them, we've been cracking jokes, doing whatever. That's me. So much somebody getting anything YDEE that they isolate both of artists. That's never true. Lolo musta am. Even ST suñ toggee dañoo nii dañoo waxtaan mi ree mi smile. Loolu rek lañ def. The last time I met ko moo nekk si album listening Big Bang, that was in Envy. We were there, we took pictures, we cool, we sound on there. Just after few weeks after the problem you need help ak yooyu noonu te man lu ma gën a merloo mooy fans yi day ñëw di wax di saaga di wax di lii xam nga they're not treating the scene as a musical scene. That's not how they treat music scene. Comme music scene soo ñëwee da ngaa wax sa opinion nekk yow nii because talent leen nekk di wax doo ñëw di saaga kii comme li rébellion la wala rebel yaa nekk di fight. It's not that. They want to change loolu noonu yëpp so loolu dafa mën a mer nit tam mu wax loo xamante ne war ko wax waaye man ST boy jaama rek laa ko indil de am benn problème ST straight down waaye di li nga wax am
solo torop comme ST sa moromi artiste la te sa colleague la te sa mag la comme man tey I've worked with ST and I can tell you and I wrote this before, he's one of the humblest people I have ever met, and I'm not sure he does not even hold anything in his heart for you or grudges or anything. Like you said, man dama dee wax ne man ST du génn saaga ma o ST génn saaga la because fans yi ñooy def naka sunu noonu te su sañoon fans ami duñ def noonu waaye nit daf dee bugga nit bugga boo xam ne tamit moom mi si boppam daf dee trompé waaye dañ am pour understand ne tey bu ST fanam génnee saaga la man du ma mere ST ne fanam génne na saaga la dama ko let mu slide because dama xam ne moom am na xel waaye ka moo toppa tey ba pare moom munu di génn saa nekk di wax fans yi ñoo war a xam ne kii nit ki soo ko buggee doo ko yaaxal lu bari te am soone su dégloo lii tey mu nekk koo xam ne sax mag la si music industry bi te man dama dee wax ne nit ki lu ko yàlla may rek ñun ñëpp nañ ko nangul moom la yàlla jagleel place bi te moom la fa yàlla teg nañ ko respect rek ñu jagleel ko jël place bi rek ne noonu la again dina déglu show bi su ko dégluwul sax ni dina ko wax ne diw sangam de wax na li ndeysaan wherever it is he might find his a place tamit moom it ben su nekkul tey sax in the future we wanna see all of you YDEE man I'm a fan of gam music, a big fan of gam music. If I tell you man I don't like then they wax ne controversy is part of music, but man I don't like seeing push and pull to gam music. I like to see my brothers and sisters together doing a collab just like other fans and loolu am na solo torop YDEE tey dañ bëggoon a xam yow ban support nga bëgga from your fans from the gam music and everyone ban support nga bëgga pour nit ñi supporter la ko. Okay, like one thing bëgg naa pour this media personality they this big accounts, these bloggers, you understand? You try understand why they supposed to anything on social media or whatever, and then you try and you share, understand? Understand? You defee ko comme one Gambian music, comme ñu xoolee ma comme seen brother, bu ñu xool ne ok YDEE daf dee dangam si songa mi torop daf dee non loolu suma music life la, understand? Suma rap life ak suma personal life is different. Bul jël suma rap life bi nga bëgg ko indi suma personal life bi, those are two sides of me. Understand? Man lu ma def si suma rap bi to create attention, may def suma rap bi just to sell out there is different with man naka laa dee xalaatee in person, understand? So naka nekk start this year ñu bàyyi di fii ne ok kii waruñu koo defaral lii kere leen war a defaral lii comme ñu help everybody like ku génnee thingam out there. Man dama nekk si level boo xamante ne si Gambian music I really definitely need their support. Comme lu ma anything lu ma put out there they need to share it, understand? All around the media and all that like need naa support boobu noonu. And the other thing is bëgg naa suma upcoming album buy ñëw nii comme every Gambian music fan mu génn si mu support mo as a Gambian artist and whatever, you know. Yeah, I think I definitely need that. YDEE loolu am na solo torop. Again I will ask you this question ndax yéen seen boppa da ngeen dee jéem a reach out to these media platforms and send them an inbox because sometimes nekku ne every media platform moo leen dee follow man dama dee try as much as possible artist bu ma gis ne dama la dee follow ndax yéen da ngeen dee reach out because you can't hang out on your page like to say ne they will pick it up there because fans yi tamit most of them they don't share pour mu génna. So I think that it is best tamit pour yéen tamit ngeen dee reach out si media platform yi hey hi I've got this flyer or I've got this project going on, do you mind please share it? Because I'm feeling that ñun Gambians, most of us we're too prideful to even ask for favors. But man, I tell all artists, if you've got anything to share, just send it. I'll post it. So try and get the reach out. From now on, I will start doing that. Because give and take la sometimes they don't follow to know that this is what is happening. But a kind message to say, hey Agie, please share this for me. Yeah. It would take nothing. So into that. But maybe you, sorry, I'm not cutting you off. Maybe you, but some of these bloggers, I have their number. They have my number too, and some of them are even on my group chats and all that. They used to see everything I was sharing and all that. Yeah, as I never have it, so they must send stuff when you want to share, and then the network and you father. But when they need something to be shared by me, they will reach out and I will do it. Understand? So I will mention names, but then come some dal, understand? Some they only want to do it from the bar. For niggas that are up there, or understand, for people that are up in you, they only want to sit on the cloud, stay on the cloud, and that's not the thing. You can bring up an artist from the ground, make the best artist in the world. Understand? So mother of their back, you share artists, you share each other's thing. That is the important part of it.
YD of recent gisuñ la si most flyers the YD mu get perform everywhere especially big shows. We wanted to know why is YD not performing, that you decide you want to work on your project first, or you're not getting invited, or what is happening? Because if you ask me, I will tell you I'm a fan of YD and I want to see YD performing on different shows. And what is happening with that? I don't even know. I don't even know why they're not putting me on their shows, and I never have no personal problem with any promoter or whatever. Like, musnyo tampongan desa, comme ñu romb sa tampongan dem bagani, wala sorry, musta dugo sama digante guy. So they're just choosing what they want to do. But then I feel like, that's not gonna stop me. That can never stop YD. You not inviting me to your platform. Me getting to your platform is a plus to me. But when you don't get me there too, it's just a normal thing to me, because YD will continue rapping, YD will continue delivering hot and positive songs out there. And if you can see, recently, okay, I'm gonna song who pop up on TikTok right now. It's the most, understand, it's the most hottest, most trending song on TikTok. No blogger, I'm a blogger who promote song, I'm a can't go promote. So that's how my shit been going in this industry. Then they buy some things, you just put move slag like that. Understand? Why after at the end of the day, with the help of Allah, some songs then they know, then they rise to the top gradually, easily. And that song, boy, come media, this TikTok biggest influencer, Hilda Defnenko, and I never understand. I have that connection with Hilda, but we used to see each other, what I say, hi. But then you bury Defnenko, you bury all these girls, every day on TikTok, the Malay is coming for whatever challenge, and I never reach out to anyone or drop a video like, okay, please start this challenge for me or whatever. Understand? Then talk them because of what the potentials the song get and the good positive messages that are, what I mean, to leave in the song. Mota song mu egal bopam mu rise to this extent. Legi mu nekk number 1 on TikTok. Legi how about media bloggers yëpp su non promote song boobu noonu, yoo xam ne song boobu noonu fa la doon egal, because depuis 2021 laa ko drop 2023 mu ngi nekk top on TikTok. Nga foog na ñooñu su ma doon promote fairly song boobu fa la war na aga. ñu wante dëgg. Yeah, definitely. So da nga gis ne comme lu ma doon wax ne comme diversity bi ak am nga boy yaa ngi war a choose koy li fi loolu dafa war a jee. Boy, industry bi ñun ñoo ko moom boy. Ok, tey YD la ëllëg mu ne moo nekk Ousmane, gannaaw ëllëg mu nekk Ousmane. So suñu amee mentalité boobu rek dafa cool, yeah, ñu try ñu utilize ñu xam ne boy ñun artistes yi ñu am problème ak ku nekk boy. Boy, xaw ma keneen but YD boy aw ma benn bad energy towards anybody. Moo tax dama dee over nekk suma side because am na loo dee toppee yeneen artistes yi dañ dee fonne da nga leen dee ñaan wala da nga dee mar seen taat or whatever understand te man nekkuma nit boobu noonu man when shit is not real, it's not real. Understand? But when you don't have a positive energy with me, I'm not fucking with you for real. Understand? So yeah, non la mel. Mo dama dey stay suma corner a long time, dama gisa ken dama understand. Dama dey pifa ma nekk suma guy rek because bëgguma dem ma am problème ak artist because of lii la ma won wala lii laa ko won, because so leen dee gisante every day ngeen dee move every day dafa am yabaate bu dee dugg seen diggante wala lu dee change seen diggante. Understand? Mo dama dey nekk suma corner man anybody kuma invite si tingam ben artist musuma call fi ne ma waaye dama la soxla si collabo ma ne non. Recently ma ngi am collabo ak Agies dama def si benn remix am bi teel ma call mu ma ko in 3 days time I get it done. So understand, so if other artists could do that, the same thing will apply. Understand? So ñoom ñoo dee toog di feel anything lu mu bëgg a feel ba dem media promoters yi ñoom ñoo dee toog rek di bëgg a push yeneen artistes by force bëgg a yóbbu yeneen artistes si suuf by force, but in my case bro loolu du mu sa xew. Man talent bi yàlla moo ko jox, yàlla rek moo ko mën a jël si man. It's not about your platform, YD loolu am na solo torop num tudda dañ bëggoon a xam sa album bi nga ñu drop si do you have any plans boo xam ne you would do a nationwide tour, like go to up countries and villages to promote, because part of that tamit is selling your music. Do you have any plans si project bi of doing that? Yeah, I'm working on that. Ma ngi war a dem Ndembaan 25th of this month. Ma ngi dem Ndembaan and I'm having another show. Sorry, crowd ma turi dëkk. Yeah, ma ngi am tuuti show si rural area yi nii. And ma ngi am yeneen bookings dama leen war a confirm tamit ma mën a def ak gars yi dara yooyu noonu. So waaye ñoom dañ war a wax suma management bi first, waaye suma management bi gars yi busy suma album project bi nii ak yooyu noonu. So gars yi bu ñu nekk di jël bookings, nga ñuy giri di jël bookings di jël param di mix up everything, so they do things accordingly. Understand? So yeah, naa def loolu noonu. Ma ngi war a dem Basse sax inshallah. Yeah, ma ngi war a dem si so many places in the rural areas.
YDEE loolu am na solo torop YDEE balaa ñuy dem my last question to you is gonna be fans yi dañ dee bëgg a xam is YDEE single or YDEE is in a relationship or is YDEE married mu naam tamit YDEE dafa seytaay yi rek bu grow up bu fans yi bëgg nga xam loolu aji ban fan moo dafa bëgg nga xam loolu fans yi ñoo ko dee laaj di ask him or ask yow da nga xam da am na ku single out there ku interested please jàppale ma rek ku single mu ngi ready to mingle waaw teel moom mu ne gisul kenn yow yaa for musóoram am na ko for musóoram am na ko for musóoram fële si biti yoo xam loolu waaw di ite laala ti sunku doobi de ite laala ti ko tombon man nag adi xam naa ne man su ma la waxee sax dama single sa aji doo ko gëm single ma nga single di you're human and it's normal ana man su ma la waxee dama single doo ko gëm non waay man dama single mooy loolu because yéen a capee noo gis yow yaa mun na moo am waaye right now ma single ma single ma nag boy am na ku nekk di wax YDEE is not single naa ko wala ma amee boy ñii dañ danga single ma nag ñii ñoo defoon ne xam nañ yëpp mun nañ yëpp ñii buñ defaale ñii ma tax ba dee read comment sax duma leen dee déglu YDEE mu ne guys yéen a ko dégga YDEE mu ne he's not single he's taken YDEE daal moo tax am na ku fi dugga mu ne he's a very cute guy kii ama moo na ma la cappee ñu laa ay yoo xamuloo loolu am na ku fi ma ne thanks for that compliment mu ne thanks for the compliment ndeysaan ma ne ko ndeysaan so YDEE balaa ñuy dem nag dang ñu woyal balaa ñuy dem waaye balaa nga ñu woyal dañ bëggoon a xam yow lan nga am a message to send out there to everyone who's watching this show, who's gonna watch again, to the Gambian general public, musicians, the music industry, promoters, Agies presenter, if you talk, everyone. Okay, like I'm gonna send a message, right? Yeah, just an inspiring message, like what you have in your heart to pour for all of us. Yeah, what do I have in my hand too? What do you mean? What do you have in your heart? Oh, in my heart. In my heart. Yes, the heart. Yo, Monica is a very simple thing. Like Monica Dal, okay, like let's keep supporting Gambian music. You know, bring a deaf just because of YDEE, and don't be supporting Gambian music because of you like YDEE songs. You know, any good talent you see out there, you need new boka, and you embrace artists, young and you support them. Understand what I mean? Yeah, and then the other thing is, you know, all this YDEE complication, the man when it come, that is just music. Understand? It is pass and gone. It's pass and gone. Right now, you see different energy, and right now, somebody work on things out to have a collab with ST. You know what I mean? So he's a brother. I've been his good youngin for ages, for decades. You know what I mean? So, and the other thing is, you promoters here. You support good music out there. So you can say anybody compete with good music. Yeah, that's the underground. What Taylor door music. But when the music is good, when the quality of the music is good, you try and you push for out there. You know? Yeah, honestly, lolo dak ma overboard because I've been singing a lot of underground artists. Yung gine ben anyari good music after then they give up. Then they buy because I'm any helping hand or any promoter blender put on the platforms or any push line out there. So let's try and work on things like that. Yeah, and my what Jerry Jeff, you know, my shout out each and everybody who spend time on the set and life being, you know. Thanks to you all. But I also say about Malawan and Jamba and again, I'm not Ninki Nakanga. Yeah, YDEE we're proud of you. Bala malabay nga way mawala yo with Jeff for taking your time, because when I called you, it was not difficult to have you on the show. You make my work easier because damakode appreciate if I don't have to struggle to bring you love, because it makes me happy and proud, and because send fans in your deneka do sangam. And again, I will have to apologize to you again for having to wait for 2-3 months on the list, and sona loma wahuloma dara you and I had to just message you and said, well, this is the time, and you said, yeah, I remembered, and you came. Munon gawa ni harna lu yaga, so that might change my mind. Shout out to everyone who is out there watching. Mawahlene yentami Jerry for spending your time all this time to come here and watch YDEE. Kam luñ ko waxe rek gam music lañ wax ñun ñep ñu ñëw nak
nu tudda seetaan Gambian artistes yi comme ni mu ko waxee amul farfarloo amul pick and choose amul fële suñ ne Gam Music let's support Gambia at hand the whole of Gambia not individual artists waaye di ma bàyyi la rek yow it nga woyal ñu tuuti because artist bu ñëw balaa nga dee dem dañu woyal man na suma sañoon jandi bi taala ngeeje boobu nga ma woyal waaye other people are asking for something else I don't know wala yow decide ma smile ma ne nga smile ba ma smile kenn bul faale Gambia bi moo laa contrôle ba sa lekka sa naan sa tëdda nooy eewoo nooy waxee nooy tëddee yëpp dañ la dictators lañ dañ laa contrôle Gambia dañ laa contrôle right yeah but I appreciate that but when it's on a good way when they're trying to control me on a good way I will still be with them you know I go like come you misunderstanding but it's like things that you go through and all that so da nga bëggoon okay ñu end ko with a freestyle waaye di man da nga war a woyal jandi bi taala ngeeje man suma favorite song laa bëgga jandi bi taala ngeeje jandi bi taala ngeeje jandi bi taala nana ngeeje jandi bi taala ngeeje moja maleta mate fate la family li meje moja male bante man diamele family ye meje aji ene ko fufu noonu waaye di am na ñu nekk di comment ñu ne ma sign la they want me to sign you and be your manager really xoolal gis nga ñu duñ waay but that would be something bo impact la si man de xoolal aji ma war a sign kay kenn si suma admin bi moo ko bindal de bu ne aji we want you to sign waaye di gis nga nii la I've seen someone saying that you have to take Aji as a manager someone said that because Aji got all these connections, the links, and because you know road, you're gonna follow who know road. Where are you? Start ngata do. Why the I'm solo. We will have to think about that. You said like man Monday san. Legi am wara neka yaay sa si industry. We wara muna am so many people under the same umbrella. I think that would be cool. We will have to think about it. Mahadi hamata mungi ut nuntu da jaha bi betay Mariam betay mahata mi ñewale ñun ñep ñu neka si benn umbrella. Hola ñepp ngeen sign him. Guys, please don't make me cry. Please. This is not my talk about that. Me and Adi dañoo finalize loolu waaw man maa waay di nañ finalize loolu behind closed doors please jàppale leen ma parce que man waay di dama ko sign mu ñëw mu ne xees si internet bi ma dóorangum ba mu bugg a dee xam nga manager buy dóore la honestly there's a guy that say he will endorse it you just do the signing and suma admin la xoolal dama teg rek mu call ma ne ma xoolal aji lii ni ne ma sonale ay waay di again ma wax leen jërëjëf ma wax ñi seetaan jërëjëf ñi ñëw seetaan si jërëjëf and waay di yow dinañ wax WhatsApp we will talk later moom ndeysaan ma ne ko moom si jëkkër yi la bokk so guys I will love you guys and leave you ma am a good night and I hope ne everybody who is watching will wait for next week I think we have Chronicle on the hot seat and love you guys kiss mwah